Coola. Arigel Sheeran. Pesha Shaw Cruig. Which of the fighter Hoolan saw. The Stow goes. Arigel Sheeran. Fish on the grave saw a Vochten. Gastashe Tugaloha. Sarha Spontus Egg Coola. Oh, clear. Patasha Saga goes. August Tashin Fulsiga Patsianta. Arigel Sheeran saw a Canish. Áspáintama Coola with a Canish the Hayden áta Hiorishi Dai Arigel Ciarán. Treis feachta sí móra fada ag an dáhéamh siad Arigel Ciarán agus Coola an dá iarán dearanacha tá fós in na seasamh agus ceannacha arán ófar mar chorathe ile éireann I bell tránóna. Well, cohordagus mar sin leis na fianna an chéad chora an sa tránóna inniuh treis dóibh siúd craobh na hamána a bhuachan den aignas ar sélig an cheiste níos gan áras ná an féidir ling bua dúbalta as blaclia a áil má bhuan Coola sin álaigh a bheith ann nach go leor le rá gan áras ag Arigel Ciarán faoi sin. Cléablam don gluthe peile tá Gary Sais Tomás ó Flaharta agus David McCaig agus beisiad san ling a seogadí deire an lei. Gary, Fuitos a Kerry Janaka shall the Corafina Harna Blienta. So Kane Mahato Kaintlish the him Rory, Conas Aiga Harter, Clay Canish, Kadader Hallo, Hashidani Ifrul. Oh, Boalo and Clay Husnuri, Anishno, Tashid Lurgan, Clay Husnu gone out, Nervishuk, and Mahakanu in Yahaj gone out, Tashika Jasava and Shaw, so Tashik gone out, Tashik Tanug more less in Clay and Shaw. Cadfe Coola, Tomas. And chéad chréimh clia búirte có just cúpla mío hin agus in néisir háirseach na stara. Se búirtear bhile mónacha cilmacad na crócaigh ná snorí agus feidan satha siad ann inniuh anna hansa fada co bhíhíl leis an slíthe canó ceannig imirtáibh ach go mór Mick Fitzsimon sné díríon gacha an ráid agus má bhíon chluthe mór agus sin stoch mick jab mar cálaige ar dar a Cenaman ach chuairn anna hanstáibh. Yeah, cad fé Arigel Ciarán. I mean, a bhead comórtas níos dacra a bheith géin ar an amar a bhí ag Arigel agus an féad le éachríocht nó. Agus a tlú agus Kyle ar críomh hírón agus cú Chanas tá sé cú James tá sé Jerry Glóis an tlí sin a harú an sin críomhóla an clic fiar cruú sin a gine Clanern an cahabhí acu gine Kilcua agus sin clic a lachanne an chatan Chicache gine crocaí go Killarna. So tá an thuras aibhréite taisle acu agus níos fricin siad ar an lás mó I bhéar a pelian a glob agus bhí sé súil leis an star sin agus an scíal ionach sin a chréichnúniu. Yeah, well, ní dólan gohfuil mór an daoine a bheith treis ceachtas na fórnaise a ránú ag tasach na bliana a cuoinnig faoi Coola. Tá craobh na hamána búirtecha faoi ho, 2016, 2018, bhí Conor Callaghan ar an dá ar an sin, agus má bhhain siad an fel tránóna, beisiad taobh le cumann bara nefa as curcaig fórna a bhuaigh craobhacha na hamána faoi ho, craobhacha na pelle faoi ghrí, so cad é mar choíireacht ag a siúd. Okay, so mar sin tá mudna chunaig a hart ar Coola agus fechan a raig godín cléhamór tránóna in jobh cóchaptéin na fórna James Power. My name is James Power and I play for Coola. There's a lot of good dual players in the club and I suppose they would have tended to naturally gravitate towards hurling because it was more successful and I suppose the prospect of those kind of big days were only there with the hurling at the time. From a football point of view, it was very inspiring as well to see what a bunch of guys from our club to do. It probably kind of just highlighted, in a way, how far off the footballers were. I played my first game in 2004. Some of the guys in the team, like Charlie from Marrow and Conor Groark and maybe one or two others, I don't think were born then. 38 now, there had been moments over a couple of years where you're kind of wondering, could you keep playing? There was always that hope and belief, I suppose, that if we got things right, we could win a county championship. Captain Orde, Naga Shin Shin, Ha Craig, Funde, Black, Leah Burton, and Coola. The Coronarda, Egg Luke Keating, Agus, Egg James Power. After the Crokes match and we were sort of looking down at the sea of red and white onto the pitch, we kind of took a conscious moment to be like, did you ever think we'd be here? I'm just grateful, I stuck around long enough.
We never really spoke or thought about what might lay beyond that, like in terms of a week like this week. There's our cool agus on cool on son. Clay Canish line Tugaloha. Sar has spontas egg cooler of a clear. Shafts the boss, August O'Callaghan, Harren Trasnon, Ta Ortsbonsamach, cooler with the Canish the Hayden. So Sean, drummer, he's very kind of special to a lot of us on the team, especially the guys that would have played with him before his injury. He had an accident where he got hit by a tram, suffered a traumatic brain injury off the back of that. He's been battling through that for the last kind of 5 years, and look, he's made amazing progress on a lot of fronts. Whatever kind of battles we might have on the pitch, they're kind of they're insignificant to the sort of the battles that Sean goes through. He's gone from being sort of one of our I suppose biggest warriors on the pitch to one of our greatest kind of supporters off the pitch. He'll be in there on Sunday and he'll be critiquing the performance afterwards, as he always does. He's someone we'll have a great friendship with for the rest of our days. He's definitely a source of inspiration for a lot of us. There's lots of reasons you'd love to win on Sunday, for your supporters and for guys like Sean. It's been a really kind of special year now, I suppose, for the club, and then obviously on a personal level. Having Sophie coming into the world has been really special as well. Regardless of what happens on Sunday, look, there's a bond for life there with the group. I think to win on Sunday would just kind of make it extra special, really. Pies on the Aston son le James Power Cochap down the forna. Okay, with a bristle the toga to Nisha going at Fermi the right is the pre of Highland Trace of O'Gree, on the Gideon. Fáilte Rashka Park and Crokig, while Mara Ekin Shift had dinner on Dach Club, Tableman Sahara, Dave Lina, Peter Canavan, Ergil Hira, and Des Cahill O'Chula Ganars. Boys, I'm sure you're nervous absolutely at this stage. Des Cunnis of Rahantu. Neil bin nervishuk. Toman Vrodul. You're affected to Tommy Trace Chaktas Chakar and Dart, Arish Gall Dart. Like Gavila Dini, a Kulchus own club Gadi on station. 2,000 people, young kids and parents walking up from the club through Dog. It's unbelievable buzz and the excitement and the potential that we could match the hurling team that won. It's very exciting. Peter, for yourself, I don't know, are you a good viewer when your two lads are playing, and after all you achieved, I'm sure, as a player, you'll be advising them how to get over the line here today? Look, you're hoping that they do the best, Micheál. That's all you can do, really. It's when you're playing the game, there's tension and nerves before it, but as soon as you get the first belt or you get the first run over you, that releases and you can enjoy the game. When you're sitting up watching it doesn't go away. It's a nerve-wracking experience. But look, very privileged to be standing here in Croke Park All-Ireland final day to watch our club play in an All-Ireland final. So we just hope we get a great game and may the best team win. The goal that Rory created for Darren in the semi-final, the no-look sort of a goal, was that something that grew up in the back garden in Ballygawley? Well, they passed one or two balls to each other in the past. Some days it comes off, some days it doesn't. There was a bit more space last week maybe than there will be today. But look, you just hope they play to their true potential, and if that's good enough, it'll do for me. Con O'Callaghan, you've mentioned the fact that the hurlers won the two All-Ireland days, and Con is obviously the link between two. Yeah. I mean, for everything he has achieved, would this be his crowning glory, do you think, if he could match the two? He would have to tell you that, but I think he would feel that, because both he and Mick Fitzsimons, they're the most famous ones. But what the club means to them, and they're very much driving this with Osti and the management team, you know, Con with the forwards, Mick Fitz with the backs, and to have done both. I don't think he fully understands how big it is.
I think a lot of people in our club, Peter, don't understand how big it is. The young fellas, they say Tasha Duck Red, it's incredible. They don't realise why it's incredible. We were a tiny club in the 70s, tiny. I cannot believe we've grown. I cannot believe it. That's back in the 70s days. Anyway, listen, Ganari Lesson Vertigo, Ganari Lesson Dyer, and may the best team win. As the kids. Okay, next the Calachonig, the Canavonig, Sinead and Free of Five and Ganaris, I saw talent special there and there. Arnold Callahan, good luck, Aaron Trustov. Get to go holding a Fonson. She's in the ball now, it's all ignite Callahan. Derek Canavan, Panele, Afrite. Shoulder Aaron Trustov, it's Arnold Callahan. Good Patchenta, Rory Canavan. Agus Toshin, Bunsigan Patchenta. Todd Derek Canavan, Shahin Sensor. Oh, Agus Nata. Seans go bhfuil rank de hacóirí na Vienna bailthe go bóthar mómhaí ach tá locht na pelle an sa ina mílte cúla agus Erigil Ciaráin take go páirc an chrócéig. Se so cíimiad an féidir le cúla craobh pelle a chur taobh leis an dá chraobh amána nó an féidir le Erigil Ciaráin bheith mar an chéad chuman riamh ó híróin le chur an Andy Merrigan a chuirt a bhaile lo tránóna. Was a bus go trochtúachta Brian Tyres agus Coleman Goggins. Se gur ma hagad bhíl Tommy din sa goláidir Carcaleor agus Coleman san an éana na fórne de léver chluhan leúh cad a lágan dóileat. Yes, Stoke mar a honnig versus the Mont. And Shinner Orantini Harling share and Bark the Forn and Lacuna Janie Harling should the Cactus the Fern and you Stoke. By cool and go to St Clair, by cool see share and he should gear a spot to Ogleter. Our Horn of Canavan's TV Shield Hive scoring I'm shoe. And a Lavella the Shin by Erigil Kieran and Faramacker and O'Callaghan's. So Cade Coig Nomi Jake Fahan Nomi Neelan keen to go feck a bit more on scorner. Ach Lacuna J was glowing Claire Mako Shin. Agus Page go mai Claire Ianto Gagin. The Lin and Darla Herainos. Gach chance go meg agus mar a dúirt an bit the fórne dúis mar sin Erigil Ciaráin ar dúis sin chéad club ó húdóin a bhain Claire Canishamach gan en a dienta a bhain a hosting an Claire le Canish Foggins and Darla McAnenley Maris Gnach sa chúl agus an bheirseo McCrory agus Quinn Cormac Quinn och mína díogim go sin club agus an lá a smó bhainteach an Ubaco an Ciaráin Quinn a churp ar Chana Callahan well is gar wing fis. Feinton scored a reached and Sonny get Padrog McCartan on Nina La Hoodlin there nach Orden Midor, agus a Lorna Park beg Ben McDonald, agus Orden Robinson is stochad on good is more. Margamin Joe O'Goose attached to the stack, a drone at Dossa, agus gone out push and cool talk, the Shinigun in the Grok, Hunson, Homahan La Jarnach. Peter Hart, Moran Ebra Yanaviga shoot, Hans Bossach Road, the Beardley Moorish dig, Captain the Forn the Derek Canavan, and Rory, Hen at CD before that from La Jarnach. Shamara get cooler. Gan en how Lestian to Kasud Everton, a hosting Clark and Michael Fitzsimons can out, agus Charlie McMarrow, Shannon Dudig Lado, Malartin should unit Bouty, on Vertigo Dealer Fad, Bedig on a Callan Hurphy, Tranona Erginit the Cannons, Alarna Park, Patrick Coffeyburn, agus Duffy, Fear Hawk the Hunson, Ach can out, and Nina Lawn Tossic Chasmore scored Luke Keating, Nala Callan, Axon Farmora Hennig, Connor Callahan. So beg the Feshkin Tane and Farshaw, Ciaráin Quinn, Iverdó, the Erigil Ciaráin, and Aisha and Farrell and Conor Callahan and the Hurum David. Shin actually is a Victor Shin Cormac Quinn, Shin Rocha, Ciaráin Quinn on customers far as Erigil Ciaráin is Dogo Gomeshig Markel, Conor Callahan, the Tottenham Leantega, we should a captain or firm for her own, Agus be Galoric Bratter and you. Ibrashe Trishana impression and the big and Farshaw stick the black Leah Foss. Big agus Behan and Dina the Multin, agus Rafter Thierry or Shavir Shahis Tower, agus we shall train Aloha, Arde Milor, Father Shah, agus Padesha, and Shinov, no Yoshan Hydagus on the Boosevik face was a gort. Visha Rouse, Charlie McMorrow, Sukla Lakanish, a cut for Nile Kelly, Tahi either count they gone out to get David Latiroin. Yeah, Louis to Conor Callahan is Louis be an job agus an rolling Dale Kelly new non Spasa Linu o score Conor Callahan agus on Lee Roja Hawkins agus he value suas nor Arian cool on Lee Roja Giro or Shahiga. Yeah, Kademer Hyben to Vega Larna Park and you've not had Thomas. Chan Latcha Peter Durfee, cooler rugby small Hagashaw, Hasha Gimmerkin Level Sale, a couple of Lian Chanella, Becky Chielin over Marsha, Kenan Mahad, Joe Goose, agus
Beck Lockroig again. Agus McDonald arouse Lorna Park and ours. In a shake, Dara Canavan and Lauder. Crohor score Ali. Conas to stop Fred. I thought she in a Riador. I still on Duthlon like Dara. You know on Tashbond that she in a Yenu or Rish. Hagaloric Bra thought Ulok on the Snuhain Galer but on Farsha and on Yenu on Lost Modo. Yes, the kid like a horror had Caldor and never a doye le cool of his share house, not brev. Agus Shesha on Nas, but no cool, Agus on Tosik, Pinchana Cat in the here, Spinche was on Tosik. I should go on to Homa have a couple of score and sauce suit. I hope Ebedisha had his mona in Riela. Yeah, Gary, just count topic that and Highland either Dara Canavan, Bay the Rory Canavan, Conor Callahan, Neil or Davella, Oshana Himmel, not well. On him or Father Agus Dockrech. To be for all to the Irgal Kieran, Takorum Jazz, Instant Fernaku, Deck Norig, Umpran Leros, Sus, Gina Canavans, and Rukane, Cooler Fresh, and so by similar Father Agus and Fair Shop, Peter Hart. By Shansim will come, I say you, and my Shane Sakulia knows, by Shay Dulsus, Lady Canavans. Imrod and Kate score, so Imrory in not Arch Agus through Morris and Clay Shop. The Volmella ain't in a cap and can make these small no score one either the for the Cape Wiggins or Gary and all that. Irgal Kieran Le Pinta one, Mar Mohorum Shetad, Nismore, Instatusia Aku, Ta got the now with the score oil Agus Ta. Na fair down Sherrock in Lena Lantosi. Cut foot to Tomas. Wenn ihr into the Gary leschlich Hergal hier und gemer to lar no way ach pa cool gama agus mixed Simons and Fair ma said leshu the pleak me other the Canavans Berg me khwalo ha. Half out the Martin. Yeah, Laramil and our Gara und Larshaw, Mark Harder, Imagine was good on Frosty the again on Nish no Kika, the Erga Kieran. She knows she lesson Liam Nakas at all Larry Aku Gisho Sakriv, the May on Talon Aku, on Comas Aku, Creeve the Hair and the Winch New. Alright, but that's Sorim Rory, Egan Dahev, that's our Vanish Story Homa, Asta Domali, Send McGinley, Egan Dahev, Agus Samidna, Father Bishan, Sarah Dave Lina, and with the Filla Eramuska Trotter, the Hacanish, Pelina Heron, Brian Tires, Agus, Coleman Goggin. Sha, Garamahaga, Ladna, Agus Manakinchev, Jared Dient, Nachmore, a Gabana Kyoil, or Dine. Agus Bucheli Heroin, Violet Tempelenish, en de Manisticht, en de Duivline, Dloo maar groepen. Maar we hebben geen groepen of een kleine kennis. Na heden en mag, Agus ta cola, een laar in de parkje. Agus ta pe niet een wielen, Agus de Manistory, Raatjenish. Agus is van Mehel, on dagclub, Atashe, on Gashke Ienov. Agus kan dat cola Haarschacht na stijden. Ze weten nach het na veel geen club one komen bij een even Gorke wil een dag rijden. Felix Amani Portico Kadisha is daar een gemoortes sha. Als een laag glascolor en zo zijn hard gaat een rij schede hun labbe. Disje en agressie vechten de macht tegen Minchi Skobach in Hartene en zo een barke groekig. En dus daar met nog meer op de gelijke kennis de globenish. Trainer Agus and Frappail Erfad Dienta Pay tactici for a Corvai Minov Tashat son Era Doylenish against the Himmerori. Secondly, down the Chabed and the King is Chuck Erfad. Aura on the V and the Nish, son Beck Canish, Il Aaron, the Globe again. Shamarson and Fichen and Mahagan a Coleman, critical Fichen began at Vishach and last more that's the critical. Yeah, I guess take it to Shin of Rain is law, Toch Mora, Don Gra Club, Don Gra Fern, Don Counter as and Will and the club in the attack fresh and
Tá slú mór balla so ní cairíte sin na néró gach an nuad. Ach tús má ag tasan an gáfar na Stoke, bhaid ag glurach scór lua. Tá rud ag gimneoch si an cúla aimsú lua, dus glog sé sin an clé suas. Ach bai na imróí obair cruach chun spás a crú dó féin. Paddy Neal and Ross come on and right tower in the beginning of Valley Galligan son banished door Ergal Chiarain agus ar a dheile Aston O'Malley ó Chlúin Carabáin and son Muyo ó Rúchas an trí blianig mar banished door Chola agus Támid RT Tosno and sa an dá club de bhóidir a gluhí canis cúntaí le pointe de bhóidir a gluhí canis cúige le pointe go chainge túr na better go méid na bechá 8 pointe nuamh leis cólas na gansa dearaga in aglan na mí hiiscine a gún sí isteach a dro chúl chnuta sé agus Caldóran chiad tenevig a siúd naile Callahan taobh leis go ein féin go leir mi ráí ón dáhebh brút isteach sa chúin in son Sugarí Luke Keating fer a bhí cuioine bhar éirías an nunig ach gin sin cinneh nach bliana a bhain eile níor a bheith droichin é sin Kaintre a nacht bliana a bhain eile Mick Fitzsimons daoine of le clia a gaí go bhaine sé siúd leis bliana eile 9 mán eile éidir na gceap agus gan naing a teachta na an ghair dá ó Ergal Chiarain Tammy Canavan bhí ráflaí dul timp go bhéad nar a Canavan ciad fan ciad ar a aclaí an sa Steach a méal a chúil an son agus har ringe eile bhí Danny Conroy an son istig. Yeah, agus is é Danny Conroy ola piucha suas Rory Canavan agus tá ón O'Callaghan a fara ar Dara Canavan luan seo bhríon. Well, únta sort ná fan Mick Fitzsimons leis an dahí curthir rinneá. Yeah, beidir ach beidir bhí muintear Ergal Chiarain ceapa sin freisin so tá sé de ggéire rud ag an difriúil trílar fa beidir Jen Nómid ag tús an cléan seo. Peter Hartonish. An dá chluithe le cheannis anna dhiafriúla na chéile chluithead an scó oscailte tapig le mór an scón a bheith chluithe Ergal Chiarain leis na crócaig ach ní mar sin a bhí sa chaváin ach fíoch gan in cóla an bheirt Rohanson. Mar sin nóthir Lorna Parker suas an sonnaige Ergal Chiarain sé go dtí Ciarán Quinn cóla treis go chéine Harach Shear mar sin Mui gan éon dawer Niall Kelly a chur na peilech an tosig. Dara Canavan. Niall de bhí carhúna déanam cumachán ú Peter McCartan de bheall sé an cosantáir ach tá mála tú sena bhí ag cóla agus an istá luas sa chluithe ón O'Callaghan pasáilta go háling ar fad seo chun O'Dowd inis agus tá cinna déanam bhí David O'Dowd a dócha sé féinte héananig ní dhéananig. When in chance late Towanish. Yeah, Kennedy Carter Glushuk Shin, the pass lover out, Gajigo Vulchin and Lena, Fay, Mader and Shin, Bacordo Planner and T-Vel and Shin, Shinanachavi on pass, we fired Tiva Weir and T-Vela though. On a Gramu Tiva Shin, Shin Connellir, the Book International, and Lewis of Winlish and Glushuk Shin are out so cool. Sha Peter Hart gone out to Visa Notch, Captain Son agus big, a Hahi Shin at a Bark shot, agus a Yancy and Junta, Fjord Hawk, a Howlofa. Peter McCartan agus Chris Cayman at their Paddy Nealon. Found her whole account of Hogan topic rather had to get Conor O'Brien. O'Dowd reached. Catistachan sa agus Toss Boss Dienton sa agus Tom Kidd score. Fachten son again Niall O'Callaghan. Yeah, Simul Machwilane, Canvas the four nach her Imrosh the fresh teeth here to Leard on Shin, so far Anachwood Spas was score Niall O'Callaghan and Tom Shin. Score Marcus too smart the cool on show. Well, anyway, Ryan Toon Kidd scores a chlare Canishis, too smart. Ciarán Quinn. Near Loomer, Conor Callaghan Gafol. The in the Farnicht, agus the Shore Chechan in the Voe Eid. So Hug no Matic Jarnach on my Derrig. Nog klant de Chole a Friedig and son. Eddie Mirori, Ergal Chiarain. Ciarán McGinley. Aidan McCrory, Chan Keener. After McGinley, Towntag is Towntag and Mahaga Conor O'Brien. Trasta Rishensa, Green McCartan. Far Las Mogul Peter Hart. He had a new Coragorga Dassiga. Coloration son, Hashen Fell,
gan ein cheann den dá cheann Bratigan réiteoir agus cúsa is tachta ag Cillian Dunn. Cóla is fearr a sucra síos. Is siad leis is tapúla ar an nún sí. Keating inis. Caite siar acu ganach Bert Foca here ag cóla inis. Golóir chun tosig agus tá deisian sa ag Mick Fitzsimons agus stachan sa Seán Shenson inis agus tá sé nadathe go háling ar fad ag Carol Doran. Agus déitú go bítear ar chéar na tuairt amach fao sin ceapas gur genú foul ar Peter Hart níos luas a glúiseacht Don Coolas an immert anna fás ó Mick Fitzsimons a glúiseacht an sin chun an spás a aimsú. Féidir gur an foul ribh sin an sin nach deire lá an léir na bút brenn ar an pass an seo Mick Fitzsimons. Ítach chunig sé an spás agus anna chréic ó Cal Doran is deach sa crúne an sin. Countess na cúisna beidir náfuil Fitzsimons ar gan ilta Canavans anas gomach cead a chéine get dul chun tosig tá sé treis scóráil go rialta sa chraibh. Yeah, agus sin mar a dúir mar féidir gur Ergil Kieran ceappa go sé sí séar an is tá fáibach go mar tá sé brábalta pell immert agus mar a cruí sé an sin an cúil cá den éigen bheith fear Mick Fitzsimons má tá sé có fuidir sin sús na parca. Well sin in cúige cúildiag sa bheachtas umláin idir chúnta agus cúige agus inis ag an levéil ile éireann ag cóla agus élíonn sé freigra. Is éige a bhí únsaí ag Ergil Kieran fós tá cúigneom agus tá second caite Ein únraháin get Peter Hart sin ile. Ja, an brú bhfuil cúlach chur ar a timppla Lorna Park an seo níl siad a bh agant an spás tíh sios tá siad a chur brú tíh mu cá an tas bheith dahad méidir agus níl siad sásta seansa ghlach ar sin. Crahún a rís gafa siar go Peter Hart. Peter Og McCartney-ish. Gan ein spás féin spéir an sunnastig. Trastan tugad Ben McDonald. Cal Doran na fithe leis siúd, Pedro Coffig burn leis an pass máta a lecht golóir ach na bhí Cal Seán. Níl muintear a chólar ó hásta leis an gine. Well, féidir gur air aló an cé dul sios le Peter Hart just a fear ar rís. Harlann sé a gansaí agus a láh an sin. Cinnig ceart ó Paddy Nyland. Se ceantácht chanis ige Tommy Canavan. Agus as nómálaí. A déirnig as an immerte hénig agus dólim a fihe héan. Agus tá an tír siúlta ge le clubbanna. Na páta go gile van táin na Vincent agus a UCD na clia Tommy Canavan ó híróin. Tá chéad scór fachta ge de Ergil Kieran. Yeah, agus tá sé sin go mádan an éar ágat rééis an tú sin cúla agus cúlín aim sé cúla. Na siad sása le kicks there, just can need a sucrú tí ar beag. Sin an báidóir Ryan Scallard mithe garad leis gicamach agus cólar is tá luas a tug an áras ceann san teochtachan cíige Owen Kennedy Kieran Quinn an isteach Cruig an son ar Luke Keating fág fúm sé sin ar Fitzsimons spás diantaige de Keating an lína lán tosach seo thar a bheith cumasach agus neidir raibh fel ina heilimh fós aige Conor Callaghan ó Dowd go rialta ag siúd amachchan agus Cillian Dunn nach níor bheith sé gréime gart in éachan ar sin nach duach Calís. Dénach Calís Jane agus é ghlach an éireacht an tám sin níor ein gála sin bhí sé fihhrú ar éos cínte dag sé corptíh sin sin a rí sin cinnig ceart an réitor. Se muintear chola an sa go láidir tróna agus bí seálta go bhfuil locht leanta Ergil Kieran ann chomá. Ach se bhí buile díanach an san gan éon gá leis an áíre. Noel Kelly tá hí idirchúnta ag siúd. Teddy bháint an cúl géilte luacha faoile chama ag Ergil Kieran teachtarnas. Leis an den ceann san feachta ag Luke Keating. Sin kickamach agus fáisca dhéanamh ige cóla ar a gicamach agus tá sé sin géilte chuma go tóga Charlie McMorrow. Seachún Conor Callaghan-ish. Cheadíireacht an son ar é siúd a bhlocáil agus tá bhfuil fáilte fachtaige can níidir ríte bheith tasnaí sa bhar. Yeah, cócht agus an láideach de léir sé an sin an céadúir féidir go bhfuil sé anamna le linn an clé ach a láideacht gan an scór bra sin aimsiú do cúla anna hús ó cúla sa cé den ómid an seo. Se sin cúigdá a sé ar fad an isige Conor Callaghan. Och bliana is fethe atá sé níis.
agus neidir réine ach na bíine tá buirteige agus sé an teanga bhain gan dá a bhí ar na fórne amáíochtta sin de chola agus deis ar lethe siúd gan dat aine mo churs na leabhar staire. Ach níl sanna cortíine go fóidir. Noel Kelly. Siúgadí Ed McCrory agus Ben McDonald agus fiechant an áde ach gan na hinge Sair chun tosagach tá bearna ann breúir chealdórnan sa hénig agus done an a bhartíocht ag Ben McDonald ach ar deire hir an teilid gréilte. Sa dul sé an sin ní hiigem céim fan ní scuileann an réitear leis an kick séir tapí an sin. Tá cruúla éis an léir a bócan destruct ramaway sin cínte. Is féidir le dul ar náis agus beidir cárta bhí a runna dhé sin. An is tá gachard bhuiile síos agus tá Erigil Kieran filter ras na porca ach cinnig ceart ó héh an cárta buí. Se Ben McDonald a gobar mar chuntasóir le cólacht Cholam Kavanagh. David O'Dowd leis annachad ar an spáis á gáilte siúd agus is fear sinna bhfuil sé cinn de faointí fachta le líon an achtaisige. Chéad chuid an dobbal mar sin déanta a gesta fianna tróna de bhlá clia. Denú mat goile caite. Cartaige Coman, cheapis gomeach sé town agus tá cé bhfuil an cúil tacathe ach ní léana ahrú ar stíl Erigil Chiaráin agus gan geeks ná amígs as rúirí ná Dara Canavan go fóil. Seachún cóla a rééis Cillian Dunn iarach an céann san strapper I mór grí agus an fell ní rah an stang a bháil ótach tá na cosan tóirí ábhar colatach an son Dinach talamh slán grafan I roid mehar fór éil rud na raibh. Tá siad ag aimsiú páirní an is íomplí an seo an a rúthar steach sa lár an sin. Cáil sin smacht ar an léir sé dul tríd an seo fós dair leis an kick da a chuig méid ar aimsiú ach an taló an sin ar air leis dul trasna an cúil chun an seanscúil a chruthú. Well, Cillian Dunn ar le Jennifer tá chlán ar fad san Astráil mar gur pósach Antine in an son Louise is Sydney. So tá Cillian Facan sa in éanaar nach mór. Ach is imimeóir mór grí áde agus tá garán. Nis, Conor Callaghan chun an kick chuig féidir a stahad a hógan an sa. Cuma anna bha ar a gceann son agus tá an brata ádacha stig. Tá go maith agus níl go holc do bhuachan í bhlá cliain sa. Tá siad an na barney seo cruthú an 5 bhine le cúla ar orintanta ligann siad de fórna teachta rasin is ró agus níl fearníos fear sinnaíanamh na Erigil Kieran feiceil le Liam Crave. Lecha nús go hálainn get Peter Duffy is cumag gribh Charlie McMorrow in a dal of hís fegus a réist an spás atá aige Owen Kennedy is dacard échadúnt. McGinley dúr a gesta bach a réist Pedro Coffig-Byrne íana hit tríthe hasise de stig a réist agus tá cúlaile aige David O'Dowd báta Catar bun again, Erigil Chiaráin. Cáú ceistú baníte roiirtar go bhfuil na imróí a brandhar fear a bhfuil sin an anam sa bheith marcáil seachas a dul ar thór an spás a bhríon. So do bhór sin tá si de fanop tíomh an mhuith, so tá an spás ar fad an tam I fad tíomh sé. Anna obair an sin ó Pedro Coffig-Byrne, íontar mar chríoch a rééis seán lechúil lár sin David O'Dowd. Well, the seal Erigil Chiaráin lús a bheachtas a díro an gunne chlúin ó after under Nash got the further co-score on Lawson. Ach fad is sin 9 the faintich and Derek 3 no mo dia catte sa chwethe canis is gael le fall go here is sin mar bharna. Gan ein hours cash and kid score le right. Coon is tachni Peter Hart. Derry here. Shelle fachten soige Rory Canavan. Henne 3 ge henig agus ge dar an nader noch. Ach ní bail de chola má tá sé dul in éon líne díirecha Clíháin go Clíháin. Feine testáid, beidir go nach ábhar luasin is nuair an nabach cunne leis. Steachan sa. Joe O'Goose, fearil an áfir luaite fósagan. Siúgadí Noel Kelly, gacharing inis a le chola. Gan dát dead a ré, maid leis de seanna réalacha, ré nua tí tosnathe an teachtan teachúin. Facht a rístige Rory Canavan.
Joe Oran Robinson focus tig mar lá tosícha ein chance bháinige Ergil Chiaran go dtí seo 7 cíige cóla agus deisna tóca 6 cína 7. Seo chun gús Peter Hartness a bhí mar phríomhnas grisathe a gáhíle san éideag i gcéad tíróin agus an countsa tite Garrett agus tá mac saoil an chiad chuin ar a hepan na sáisial ag tosnú néachar tá sé iscin ríiste an common. Yeah, tá sé doch réid cé bhfuil de Canavins a gaim seo léire, tá sé ar lína da a chuig méidir a bhríon. Níl rudí ag tháirlú de Ergil Ciaran faoi láthair. Cá siad iad féin a hocrú tá scór ag tastal cínte faoi sin, a cá siad gan scór a géile sa nonsú seo de chúla. Mar sin Ergil Ciaran ar fad tite siar, Aidan McCrory beidir an té is fuidechan cín seachas Oran Robinson. Aidan McCrory an sanama a fiochan timppel, ní léna a bharcáil ige, neidir a bhfuil is a géine go dtíireach cá chearta a bheith. Ach ní siad sacréisteach sa chluthe beag ná mór. Agus a ríiste gúntaiste chá lehan le béal na trábáine deisige Conroy sa lágéireacht. Yeah, Pedro an farmí ceart a spás an sin, ach branair an spás an bhfuil sin an glúiseacht an sin. Tá daoine a sí siar, tá siad a fear ar imróirí seachas Pedro dul i django leis an líró nó dul i django leis an fear leis an líró. Agus tá an spás ar nóí a cruú 5 de Ergil Ciaran luúan seo. Se agus níochan in de McGinn líró hástan éachar agus a ríist a cruthú deacreachtaíach McCrory díanamh go maith an trosan. Well, gur an bearn an sin a bhríon. Well, tá Paddy Nealon treis kicks ar a bhrunna isteach. Éini a dhéachtal na gcuine, tá sé mihan na gcuine. Yeah, dúirt an réitir nach ran Bernie Gart an sin agus is kick séiri sin ní cahabh an order as ceapas gatain is tóca. Mas an Luke Keating, páta a bháin eile. Tó fethe trí i gceisiút sa bheachtas rim chluithe an léinniuh. Paddy Nealon arális na himimeóideó Ergil Ciaran gan a bheitthe díar chuisteach ar agus tá fainte fachtaige. Well, is at an macansail go chéine a túr go mbeadh ráchlathe ceannis teann na gcuine nuamh. Ní a bheith ní mar na bhí sa chéad chluithe tá fuileach am le dul an sosa chluithe pelle nach bearagóid dúiseacht cruúin topic. Brian Fenton, James McCarthy, Ira Hasso of Lacklia, Ken Chanson to the Duffy agus ó Coffig Burn. Gan Joe sé seans tuis go bhfuil an burt an asna bhachana gramú an sin agus an sin se sin a bhealach. So tá réitir an é a bugad chun céin de bhór sin. Is na gúilí is siile le roiinte imimeóirí Ergil Ciaran. Tá sé seo takeithe i níor a dúig ar fad ortha. Agus lí gan puin buintige Conor Callan na cuasaí. Ach tá sé sinna bhfuil tucaisteach ar a gúile hálaige go hálan ar fad. Bheocht tú sásta lei sin muna aimsí sé éilíra má tá sé ná na kicin na séire sin a seola thar an traslan, buid siad bra sásta gá chúlín déag aimse a gcuine ceann amháin Ergil Ciaran. Cá leis teachtar seo go tapig Ergil Ciaran. Nach leo dro ó gús. Sciúran na caide buirteige ach tá púcha má dhéanam an sanir. Tóca go tapig. Nis chun cín an soch tóca go hálaí ige Pedro Coffig Burn an son. Stunning go bheith Ben McDaniel an spric an son. Ach láir ach gan éon bhíl idir bhríún sé Peter Duffy, Louis Classy ina óige. Agus isteach a ríist ó dáda hansan nó Killian don Pedro duine de géilte Shelliv agus Peter Hart. Rory Canavan, James Duchtige óna Callan siúd agus sin pass os Cianna Callan roiad am átá agus léite go díal ag Mick Fitzsimons. Priesc má teachtasteach an son, Shelliv cumúirteige Caldóra. Buntáiste úirteige an réitóra atá ide hinis. Naila Callan duine de srúirte thar agus tá san gafa trast an chúil agus ar fóríl.
Yeah, Radro Shimply the cool and Elaine in the chocolate shoe ear blocky and of Shin, and the McGinley Becky on Tavlin on Shaw, Comet and Rod Ibra or Dupisa. Agus tá rud éige ag testá Branny na chusa trumman is there go Kieran Tush nachhfuil se the gaim sin na scorna. Well, ein score one Queenie gandout on town Brescia or a vorta immer to goodness na croak in Tachton McCarran a fog in the park in Lost and Lady Dara Canavan lachos nach Moor. Agus kegan úr Paul Horrisling rim se glethe raibh go chéine ag gach se chun Canavan in ish. Péidir ná fuinseil chomh agus bhhaile a bheith. Dara Canavan a bhrá an cosantóir ón a Callan a Tachton son. Yeah, for she bullet Jane look and shin six leg and page and a glue the war. For Godain. Peter McCartan a cur a hoodie me an old and red tower agus Batagus Boher Fachtige. Shay in the cool Corbin Caldor na douche. Yeah, Anna Craig and Chino Caldor and vi couple pass Rivishin the crew on spas the Caldor and Anna Craig agus a Daradol Sheas. David O'Dowd is Jack Celine Don agus Nijay took sheet bring Lloyd for two smart shots to clear a crave the heron. Nishin Keshna a mega Hummus Dara Canavan Lanoon Ter. Tá Corleisha Gael Fosige Rudhogan Desh doing a Ralia Moyeller Lechra Gael and Tra is DNA a Tusno Idiardine Shahoon agus a She Park Maher Owen Clard. Every year we were doing like DEXA scans, body fat scans, and usually when you're going to those, you're getting a phone call afterwards to say you've a bit more to drop or you've a bit to go yet. In Paddy's case, he was gone down into single figures, and they were actually calling him saying you need to eat a bit more here and put on a bit of weight. You're gone too extreme. Tá sin lechra gaelí Jardine ach an sábhair a chrócaigh tránóna tá Mark Kavanagh takeisteach agus a bhfuil dead ag Dara Canavan an sa tránóna dro bhfuil cearta bheith an club dro bhfuil cearta fuairse ó glúin i chéile córic isteach na lecheann agus gandát and the McGinley tá sé féimú mar physio chuma the Errigal Chiaráin agus is túning fat seo hiiscint a lehéad im róí fágad. Yeah, cínte ní Branny sé róá tá sé Branny sé go raibh bhuiile níos trúman á Paidir ceap gachtain an seach yes, trú bhéile ag bhfuil sé fágad na parcal ní dólam a mai sé thnáis. Céimiid cuns mar na bheige ach idir an dáling Joe O'Goose tá 8 nuair le dul go dtí an mission sáinis agus ríthóchtach de Errigal Chiaráin rudéignach a dhéanamh a gáardóigh meanam an na fórne beidir go be Peter McCartney dhéanach an bátasá chuir fórílige. Ní lánach an chiad cheann fóríle cógandát cheall deisina an únsaí. Ryan Scollard na hefada. Lecha hinú sa ríist an son ach Mick Fitzsimons Titcham Tuolach a siúd Coola a techt in ahhuid. Caldoran Rova Larnúir de Cahoon agus a rééis tá an spás a Lars Líon sa deisiir bháide Peter Duffy a techt dá mech an pasnís crinne tá spirsbar a dhéanamh chu an éana cosanta. Yeah, tá spás ar fud na park an seo agus Bacardo Cruella aimimseú an sin bhí an droch pass an sin bhí ar stop an sin nach an pass eile an sin. I dro Killian Dunn or no Broner by Peter Duffy a bhí an sin nach annach chuid spás bhfuil coolan an immert. Seo chun Cahúnanis. Rís gan puin glúiseach de stigegs má bhí brú gcónaí ar chara agus ar Rory Canavan is má fós an is an brú ar Rory mar bhfuil an trethir mithe agus seo chuin Rory Canavan an téasóigad an mert. Tá Orton Robinson is stig a lán mar lán tá saoach ní bail do chóla an son leis a gceann son. Well, má bhuain cóla a nniuh gandát beag lehéadí John Allen beag pártaí acu John ar rinne de bheagán daine ó chuman Baranef a bhuaig buin ile éan club san amán écht agus sa fell Don Lo Grady agus Christy Ryan agus daine eile nach éan san Jimmy Barry Murphy gandát ach má bhuain cóla
Be Conor Callan sa grúpa son. Stachan so inis Killian Dunn. Caite siar rístan agus gan brúdá liad imiróí chóla in áiríre ó hosna imir. Conor Callan agus a ríst tá sé ileisteachchan son neafaseach go leor agus tá passpórteach í Padraig Coffig Byrne agus tá tríú cóilfachta aige cóla crutha aige can Stanáil. Duchreid an arúr an sin ó Conor Callan cé gur chail se léir ó deir leis an láb a chur leis go mé chur a dro Padraig Coffig Byrne an sin. Agus ar sin mar chréach agus teachfainn cóbáire an tríú cúla agus tá an bóthir a gairí níos fuide agus níos fuide Eirigeil Ciaran. Wel, ní bheadh sé seo túrtha ag éine, dí a hénig, go mé chead faoi datara gan a chéan cheann a bhain cláirithe ag Eirigeil Ciaráin trámlaí amachchas amach go dtí seo do bhuachalí híróin agus began na McGinley a gcuí Begge hele iske a hogan jar board de solle meg aga ge hénig glauer clóha. Staken i Rory Canavan. Joe O'Goosen is ta Duffy te a choulda. Barna buntemach ge O'Goose agus an counts an cora go Hallinger fad. Na bi kaint eich an vi tastal. Yeah, Orscore and Shin, Bugani Kenner up the husband, Joe O'Goose and Shin, vi Rodegin tastal agus Jair leis an Barna Shin of Laidu och no me deg a leo worship score. Sha ní bhuach san facted an áda leis a réist. Ceann eile Portugal, chun cíngadi Peter Hart. Rory Canavan. Smachta aige ar a géadach tá McGinley leistigda. Canavan a túirt fé agus tá sí sin takeisteach go hálan ar fad ráiceann an achar 2 seconds. Well, níl si chun siar sin an teitnú as cáú ráfrin for an seo. Cúplóir le linn an craimhí si tíh hir agus Jair ó tura all. Níl sé seo hart ar nóí tá sé Jackar orthú cínte trí cúla géilú an a huspántí san sin ó O'Goose agus an a scór na camú an sin ó Padraig Coffig Byrne. Se agus bhí Joe O'Goose a struck as an son na Finlar Park a Duffy agus Padraig Coffig Byrne agus a dead here Joe O'Goose. A gimmert goma agus fuair sé sleppin son choma. Réiteoir níteach an ghlacha le héan vadanticht ó Eirigeil Ciaráin an fill Bucach an Cínige. Siúcha fadile Charlie McMorrow. Ridden Blackleaf faoi fethe cargan a bheiteach naimní an na díag a hénig stólim. Fitzsimons. Gaffa sús cho fadile sin lína trí viadar díagan is tá lán cholaí. A réist Lars Lee annach it's páisiid son. Boilean is an sa. Conor Callaghan. Sheer and Sugary Owen Kennedy. Gaffahar Ciarán Quinn Bug Lorenson. Stolen Gwyn the Gansa Ara again. O'Neill Mavatuna and Ciarán Quinn agus Cormac V. Dosa Cad Saklielor and Tachman Chikatu. Shinawad these Pharaoh Eirigeil Ciaran and Shin Brune is Irish to Susan Park and Shin Mialo and Irilo and Nahu Shelavish and I'm shoe. Tertalin go Dara Canavan Fos and Son He's Foo not taken to Talon Corleish. A choir fíorthach de Eirigeil Ciaráin go meach ar chumasú teachtarnáis. David O'Dowd seo fearrla bhí le Blackley a cúpla bliain faoi fethe ord chléir fad imar aige. McMorrow atá stáil. Conor Callan itzóú na himmartha. Siúgadí Danny Conroy. Fearrla bhí Grathir Jamie le Fernamán nucht of Blackley faoi fehan son im líana well nudig níos fethe cehar. Agus is sciúr seáil cearta seanis de Eirigeil Ciaráin. Ní mór na go siad scíalathe teacht amach agus daling lecleotha. Scallard, Stachny Padraig Coffig Byrne, an congur chun a chúnig a siúd O'Goose chun a ghaige an fel chun a dir na cuirlaí Peitan a bhrá rist. Yeah, tá glúiseach a rá so cool. It's réist over pass a hór, tá siad a fannach sa glúiseach. So tá siad a chur crú 5 na Eirigeil Ciaran, níl siad a chur stopt, tá siad a fannach sa glúiseach, a crú fear so breis a rís is a rís eile. Well, díachas chun neomad agus péiméad a churig Paddy Neal in leis. Fóca sa chiad leat sa fórnig an dát ar thugaig riamh ar a chéile.
Erigel Chiaráin, Chead a bhaile fearn bailíáil a garfacha alta bhúscáin agus clown chiil. Ach níd siad a tarach le chéile Tránóna mar a dhéanaan do gná. Ach an mulla agus an creadúntar fada dul de chola a son. Steach ní Kavanagh, Caléisiach an son ige Ónil Callaghan. Mar dúirt súr de hár agus dimmer an tathar maras le chola ina géad chlé canis cúnta in 98. Mar sin Tommy Canavan. Na tosathe imreachtant ar an gánachid go héilis go hamláin agus fear stóma a se in de McGinley agus beag pe clíneach de haige tastáil go dóite sa Tarmala. Trínom mar sin le cur leis an drucha. Tusk nach bhfuil Dara Canavan ar eisiau an torc an bórtha nach bhfuil mar chun é eiscin ríis a bhríon. Wel, ba bhór an trú a son, go leor daoine takeisteach chun é siúd a dhiiscint, genta go deasige Ordan Robinson. Rathe ón dáhéad McGinley agus tá bearna níos an sa hall ceart go leor. Níor an pass ciad fáin géad cinnte nó Crane agus an doras íotach Ordan Robinson agus peinte den sco i g fear a chúine. Tá scórna am atá siad an níos mó luas a chur sa clúiseachtaí tá sé deachra mar tá cúla tíbhír den lír an Thomas beagnach an Thomas fad ach má tá siad an a luas a chur sa clúiseach tá scórna tíbhír den lína lechúil an sin. Díreachos cyn 1,000 duine agus 3,000 cháiche sa 67. Takeisteach is de cléí canis an sa Tránóna. Fachtige Conor O'Brien inis. Sehar le Conor sin, hí sé mar umrthóir san oltáchan an son le gradid. Ní dóilm gréir gleis, began éireach níos fearr le Conor Tránóna. Se chun McMorrow. Ríist, tá na rúthair dhíreacha seo a crathú deacrachtaí agus tá deis an son ag Niall O'Callaghan agus an council búirte go Crainige. Yes, línta díreach é an tám ar fad agus ceapatú go bhfuil an cos an torchan an andul a Djangoáil an sin ach tá spás tá luas agus tá na scórna titim thar an trasna. Beagnach aci leor aimsí siad seadaway. An tusa bhí ráilm go méir gomeach an scóráil íseal go leor sa chluithe se 3-8 agus tin fós a chéad Coleman. Ní baibé ar náisiad sé an tí se go úd a bríon. Migin ar Ciarán Quinn. Búteach an cín agus tóca go deasan sa ag Mark Kavanagh. Obair chuig a ríiste Pedro Coffig Byrne díreach sinna chur trí chrós náthirde ach nuair a hán fersa timppel Fitzsimons ní bhuaile tú Bob Chá frist sin agus é sásta an féileach luaiseacht chun is tá an feasáil cosise go hálainn ag Fitzsimons isteach ní Niall O'Callaghan McCrory féhrúan sa gan éon chairige ach fós a ríca tríthe agus é deirí hir duineach Caléisiach nachat mar a bhíon a tep omláin ar a chóras Erigel Chiaráin Tránóna léhead a feastig an lán cholaí. Well, brisin sé sin éon lína chosantóireach do bhfuil an sin sé Jack ar Aidan McCrory tá méid sin spás tíbhír do cá sé an fáil i dhéanamh mar anas bhfuil tú chun cúla géilú muna dhéanann tú an fáil sin ach anna pass ó Mick Fitzsimons na stúr a chósaí ach tá siad ábhailte sin i dhéanamh tá barna maith acu. Mission Conor Callaghan. Díreach an ile a há stáil agus a rééis leistigh an gúile hail. Well, as normálí, ní léon chance féin spéir. Go raibh sé cappa go méid is chó fadasach an tosaigh, chó mórsach in óachtar, chó hilte agus chó gaire miúil de spántas agus a chmeic le fada lá in éon chluthe ceannis club. Agus tá mórrána déanamh Aidan McCrory agus go leadna Erigel Chiaráin feistúr Enda McGinley. Tuspántas gan cháim nach mór ag cóla sa chéad leis sin agus tá scór mór bríocha 3-9 cóla 9-5 ag Erigel Chiaráin. Gur mágad lom tá Jerry Killian seo Jerry
what a dream of a first half. What aspects of your game plan came to the fore in that first half performance? Well, we were kind of expecting, that it'd be a tight start, but we got a dream start. Our quick transition worked really well, and the lads inside got some lovely scores. So we got a dream start. Our Eagle hadn't really settled into the game yet, really. But we're expecting a big charge for them in the second half. And in terms of your messaging at half-time, what will your message be for players in order to guard against maybe complacency in the second half? Well, yeah, in previous games we've had little dips in the second half, so we will be trying to avoid that, but there's no doubt Errigal Kieran are bound to have a purple patch sometime, and we just have to work our way through that, and hopefully, that we'll be there or thereabouts coming down the stretch, as I say. So, hopefully, yeah. Gurr Mágad Jerry agus a rash hugad a brains of Fosca Trachtarta. Ardar David, trí chulín déag de bharnaid in the forna coola chuntasig Dara Canavan imid and fork. Will ein chance a recher ag Errigal, Denimid Anna Leisure made a bigwing, si head lad tration of O'Gree. Iamorach GA fehe cahar trí chluhech an cean an dachan club agus sé cean ó chluhí na man agus Leroyd Live a going freshen GA fehe cuig Iamorach ag a hocht. Cadé mar chéad le a bhí a coola bín tú gcónaí asúla go meid an immert is fear agat suchlathe canis an díirech an rud a hátarlathe. Trí chulín déagad in the forna. Coola 3-A, Errigal Chiaráin, 9 a cuig. So cean ómata isteach sa cléh bhí coola Caldor agus níor stop sí dó hen. No, túsma agus ag fécinn seo na hifrica a bhí ag coola timpeall an líros an seo bhí docréit ar fad láidir sa gramú freisin agus an sin chuí gat duine an pí immert an seo ó fa Simons bhí sé rás ar fad bhí sé go grá carú timpeall agus an pass ba cadé mar críoch bhí sé go pórdach chuí sé go máil agus peoch sé má spot a féin, but an pass seo ó fa Simons a rás ar fad agus an sin lean coola raión spot a seo. Yeah, a coola Nénomad níos déanaí David O'Dowd Tomás. Se Peter Duffy bisin nuas na caidan son agus an núnsaí anna hapagisteach agus Pedro Cofic bon. Cadé mar chluha immert ag seo agus David O'Dowd an lecholaí ar chlé an pass fighting siúd ar deire ó Cofic agus anna bháid ar fad. Har ruthráis lehainniuh. Agus Khan ag crahúda ó Coffee Burns a trío cúl. Sean Lewis was an cócht as Conor Kelling dul Har Cormac Quinn agus an críoch snasta in our era ó Pedro Cofic Gurn ar an leid agus ar irja, but an Lewis agus an cócht sin sort on Kivnes mó tá angar an géad leis ó cúla agus tá sé fágail agus gine scris ar chosna Errigal. Well, tá sí dáthartha sús go dtí seo agus cúla gomachchantasig bhfuil éad gur féidir le Enda McGinley agus Errigal Kieran Dennis Dara le Keith Ling tásúla going rálib cadaá nó hebh Dara Canavan comá hamis súl gohfuil sé carcail or fannig idag. Fáilteráis an deir seachna se chuing dé saharing tosóig an trachamórtas gan áras agus be cuasaí goingedíh pell na globanna chomá agus dé dánaí be mid arás le stra pella agus amóna alíonn. So car an cléí atá dé saharing agus dé dánaigh se chuing an so Gigi Cahar. Pell na man freisin gan áras chomá. Okay, so fech mi go topic reintas na botúin ar rinne Errigal Tomás agus as de caham na Leroyd bhtha ag amanta. Se solam sa gúile an deidir seachna se caiitir fós gún na cosa tréachta chuid go sa tééis an ámbreise ach má ha an chóid seálaí diaag mú ag Paulim an sá ha ceap le Paulim ag ongosanta ha cúla díanamh an takeáúnta agus cadaginn siad leis an gaiid nuair a bhain siad ar neise bogann siad ar ag í chótapaig agus snéithia gún na scórna sa fad pachtacha. Okay, stats go topic, David. Yeah, to Samuel Knockwell Shelov Gaelte ag cúla ach faoi chrí. Na sin stat doch creidte í láte fella agus léironn sé an Crinneas agus an Lewis agus gacrad a chuir le céile agus taiispóin sin céile. Tomás? Agus na deis na scóráilta chuigíndí ag cúla gáithiondaí ag scóráilta chu agus ónta bheile ní nach hocht deis scóráil ar a gáil chéana agus well ní rudaí macróbhah go láir na huaide ach begur chúla be feirimeachta féin mar bíon lugíochta chu sa dara le go mórmhar. Mick Fitzsimons mar sin ár bhrá leis an bhain ile air in na bhóchan le a club cíimi na féad le sé anamh seo Brian agus Coleman leis an dara le. Se gur maithagad a bhhéin agus dámúach sé bheith dégín ige trí chéile droscíal Dara Canavan ní sé take amach don tarna le tá mar ceapan na fós an son amó agus neidir cá dos nóch Enda McGinley leis an gaint le Hamason ach le cúnamh de be cuasaí níos i ggéire san amíocht sa tarna le
Mar sin gan an ahrúdianta ag aine den Mert van Stour. No muir cool begáin beag má na techt amach caigrah an Brent Higgs an brisca go das. Sníad a chur muilir chósaí agus tá Conor Callan an son agus Carm McQuinn fós leis. Gan deudá líidir na leid na coman. Ní leon defar ar a fearslid ar nó hí. Mar sin Paddy Nealon, Olive an fel chahabaisteach agus ní cásrá go gahaig Aragla Chiaráin tús ma a chuir leis an tanala an farsa. Choláidir a lá na parca Padra Coffin bhar nach tá bhartianta go Joe O'Goose an bouta air agus tá chiad chosantóisna Fitzsimons chur a gothaige. Mar a dúpi Fitzsimons mar lecholaí lár bouta McMorrow leistír dá Peter Hartonis. Bón chuir a féhénig tuigann sé a háchtaí sa tá scóran sa an Shannamadra Rochail den Deis Cruig. Well, is tóca Curtin Cash cad a George Enda McGinley at Laham. George Neilmer could Donis Stokas a Laramid sa Kate Lounge sin. So Deiros Jocker the Ruddy Willimer and on Yenov Gama. Peter Hart there and Lero thought to an on score na Imshu. Tora Lero than the lads are willing on the score na Imshu. Seach an Diego Hogan score sin ach caiisiid na príle ha gáirne a lár na parca sa chosanta go Eliana agus Caldoran. Council Bader in mehe a bhfuil Neil cimnáta stigiige McMorrow. Another on Kiriach Ahersha Durachnam Gurva, Neelam Kid Fan Gid Kinte, Tanfar Buchme Erlin the Fairna, Mahler to Shaliva, Ellen Sanish, again Ergli Hiran, Hart to Fevna, Rory Canavan, Glushak the Stas Pass, Fachtiga Robinson, Nagas Malvi, Envantash Lebrinta son, again Ergli Hiran, Tasson Gale Tinish, Gahaina Tadikashi reached again Cola. Trust the Mark Cavan so hanish. Chuilire an leras a bhuaig cóla gan dát sa chluthe le cheannis le chuig faointe agus bhí tréimh síos do chluichí gcónaí ige cóla coman gur ligad na maidí le strad beagán céimid a darló sé nuamh. Stoca gine Chuilire le Rus, teag si isteach sé Coolín as a céile an sin le brú mór a teachtón for an sligach. Ach ina dhéic sin de bheith Can agus Padra Coffig Byrne agus Fitzsimons a stúrdig Tommy Canavan bhfuil son leis stúrdig go tréin ag siúd. Score on a bhrear fad. Well, níl sin an tús a bhí as Nomália lorg but Enda McGinley ar bhís le sin gá scór as a céile anna iirt an sin agus troch kick amach an Crúbhire. Nes mar sin se chuúnar a go chiaráin caiisiid go chéin tents a hógan de níis trastegad Oran Robinson. Lachéine bhige hút fé, Peter Hart anna bhórsan imirt, Stachlí McGinley ní minnig go scór álan sé, gótaiste, Clech mór chósaigh ar soin. Well, sin a fragra bhí Enda McGinley a lorg at Laham, leabhar siad faoin tús a bhí coola, leabhar siad faoi gachrod, Brenner sin, droch kick amach, Díreach síos a bhnéile sin. Agus Jair Lowe an scór an imsú trí cí nas a céile agus seo mar a lua tú áte hit an cúlín a chuile le linn an dara lá, beidir gohfuil tíar tarlú níos lua ná ag an áharlín sé. Sinner fad ráite tá Bernam a fós a cog an dát, dégin de faoin tí. Agus tá siad an muliú cuasaí an sanis. I dtíar gréim a gáit agus máisteacht ina thuair ar chósaí. Rory Canavan a leanúir Mick Fitzsimons amach féin barc agus a rééis tá Bern a mór gríon son ag McMorrow. Mar sin gan éon chosantóir le cois ag Ergil Chiaráin go chéine agus arhénig ige. Halístíonn son ag Rory Canavan céim a dhéanamh sa cí agus sa sport ag siúd in ollscoil ola bhfuil ní léon sport na agus is a cinnte ná fuil cí a ligan an sotán ónacha. Go chéine an lí amachar a hénig an is sa tarna le a ddírig an bhearna sa a chungú. Bhíidir anna ghainn sa chosan sa chéadle, nadidir uite ráite lethe do le lech níos luthe le cóla a chu rééis Bern mór aige Conor Callan ar aon eile agus gan éon dacrocht féin spéide a faointe gáilt. Tarlgi Kieran ar bil an sin capsin gur genú Coslo Bakar an rúthar an sin chun tackle dhéanamh just trí sé a ribh sin is tóca hana scór ó Conor Callan nach tá sé gear an beidir gur dhéanú bloc nuair nach raibh an líread an sin. Peter Og McCartan trasta go tíarnan cohúnanis. Dúirtisteach luaige ceann ma
agus stigan son decrochtíige Kevin Mátágs an ferma fachtige Danny Conroy ach Aidan McCrory agus Bertel in na hánta leis an málar tú Shelve Willéni an sa a réist an doras éta láthirach bán bhil. Yeah, Anna Lloyd just a gram on chin O'Connor Calla nach an O'Bro Erigel Kieran and Shock and a book and Tarnash Branner shot Branner to fear and shin. Yeah, keen to Jenno foul call off his Jack Musk and shin. Gan out chuideach an fersa den barca gléthe canis bhlá clia go hé górach mar na hála sem mar duinecha cealú ar a gáta agus tá rud ag na chaibh bhreacha sa leabhar nótaige in na McGinley. Bhí sé siúd in na chaptéin ar a club nuair a bhódar an chraibh an chábhíle sa dóú agus stólam nó pescéile bhfuil pointe fachtan san tá. Ceanam na crathú go maith. Yeah, tá sé crín on the kick in the sear agus gach ceandómh siúd an na hábhat up there Erigel Kieran. Mar sin déigín de faointí fósam. Caldoran cool Lewis an a gesiúd an mó díirech an Ordanson le Niall O'Callaghan gafas an air agus éitrisin fear a chuirta trastagan í Luke Keating in Shannon Dóir nach tá san cám aga Luke ní leonach an trú ceannar fórílecha. Yeah, bhí sé faoihrú an sin nach beidir bachordói an bhuiile síos písa bhí beidir pass ó sa cór glach sé néir a chuir sé ar fóríl. Níl an tús céine buint le cúla sa dara lehan seo ba Erigel Kieran sásta a mar rud ag imiúch si den an cúla aimsú. Take to see Keshnu Gocher. Asna Marion son, we shall funnel Vio. If I come a man of Lint, the Halder Clay, Kenna Shelley, and the Harville Sachet, Agus a Cadet, so Gwynny Kiri, for shall left the Hemmer, a Black Caru Canister, and the Harville Sakuig, Rhoda Lady Hummus, Agus Maradort, Queen Butch again, Marimero, Gillivan Agus and La Clear, UCD, Agus Vincent's and Dark Club, Grimmer Shalloha. Oran Robbins nach reached Marvin Muil an Luachacht by Cola an a hostel sin. Kieran Quininish. Joe O'Goose. Inge Warren Faka Hosaga Cola. Rory Canavan agus Danny Conroy Faka Edagoni agus Vishishin Ord. Graham Struggle and Son agus Gash Chance. Go with court the chat. Kinta Taradeg na Vraka get Paddy Neelan. Yeah, the Vian Love Howard and Shane agus Lereen, Rory Canavan, Lereen, Erigel Kieran, nor Tatu Agira Dull, Itango Aleshan, Cussentor, Tatu Anan, Rudy Akruhu, Tiv here and Shin, the Erigel Kieran, Shansa Canavan and Barno Allied, a piece of Jogel. Nish Council Board to Stachage, Agus Tashin, Hannah Crane and Son, Tarna scored again, Rory Canavan. Cúiganna Hain Tréisioch nóméid anna hús ó Erigel Kieran. Tá cúlaigh tastal, tá spreagaigh tastal, an bhfuil sin an rud ag an oibromach. Anna bhá. Well, when you kick him off Boort and Son nach mór, tá có chafadle done, an pass láirach Bownville, isteach an sagani Conor O'Callaghan, agus tigan na Cossentóni, an boil a vinnin le siúd, tóca tapig, trastagani David O'Dowd, fiat sé Bown a chuir fé hénig an sa, agus a feinte hógant, Cossentró lecht. Yeah, Dawson score sin as an Balachu will Conor O'Callaghan is ween of the Iscamaga Gras Basti here on Shin, Hook Shin pass a right with the O'Dowd, Irene Lesh Cooley and a Churlish and Coola Daimcha Shesa Cadla. Agus má Ryan should lawyer fainty sa tarna la Coola, Vefa Lodger Gumalower son. Mut machen sanish khafan le Tiernan Cahoon. Rish kan train lashig de Lina Dahad. Meerdron Deveilig an buiten de koei weer staat begonnen om eraan. Wachten ze niet get Tommy Canavan. Stach agus boort ik het stige gek. Peter Hart agus Tom Court took and so get the back barrel. Well, Peter Canavan. Nada good dreig doen se Groningen. Cabriala Creco Peter Hart on Shin. Lewis and Lero Boros are going and so Coopman over and a Brenner show. Hassan Shane, Nilak Runawan and the Inchenega. People with them, bro. It's just a lead down. Shinner house up Peter Hart. August Aish and Slua. And Huggus Peter Canavan and Bergen in his say out. Good egg in the yellow Peter Canavan, so Neil to me cart. Oh, Cahoot are fans. August Tosh here, the Logger Sacha erased.
fannar a chófic álach sa chléidir nach Peter Hart. Ach tá sé sin ar austar fad agus tá ceann eile búirteistigh an son ag Rory Canavan agus inis 16 de faoin teatara. Búirteisteach os ceanna trasnáin an trasnáin búilte agus tá deisian sa iad a córach istig ach a córach do mí glisteach. Sé tú nach chuig san háise trasnáin. Is a Yasin O'Malley and Ishan Shaw will have brand new team for the park. A Laura Kinnerupt took Akra the chapter Ergel Kieran Arish boot to Lorna Parker. Peter Hart Arish. Sinead Buchel pass on to Goholing again. Trastan the Gossantori Mark Kavanagh. Lawn the Husbach. Agus top point and a fact again Mark Kavanagh. On a Vagrant Shaw Ergel Kieran. Dortmund a Glahan go McKenda McGillia Ra Neil Machodunis a Lerner sa Kegla agus sinna will a Huspantanis on Crogocht on Credin to Wilson Furran Shaw on a Fragras a K Jen Owens a Darragh Shaw agus Peter Hart and Buchel Nesh Martin Killian Dunn on Sluanish Feg Haseg and Gorach so Kohuna did get him out last Mucho Ishtach Lesh Naglekana Keating agus and Ten of Coiltiga Ben McDonald Beshe Gerige Shahogan Topic Peter Rohapig. Well, Carter Gourmich Mother Tiny Comma, better go Ben and Kelly Vion. After on race the show to Nishiko. Agus Penny Dort McGinley. Talk like Lord Horsey, Saturnala. Agus Tigan, Asno Malianish. Go Lodger, go in Cork and so Agus Norfolk Shart. Doran. Well, Kieran Quinn's son at the end of Kalish or Luke Keating. Well, need to give Aero Hongrach go one of the Tachtach and son. Yeah, and Polish on Shimmer, we should rock Hongrach because we should race Kinna horse the Cade lap. Ogan Connor Dror at Tachtach at the park in Sanish. So look a bit cooler is Tushka Yen Aharu. Kavanagh got out sticking out Dara Canavanach. We cooled the shin. Kieran Willie Woody Shears or Baptista. Conor O'Brien, Jason Fark, a Horgant, Chachun Gork, Stach Savannah, Luke Keating, a dealing in the kick in the Sarah Valla, Top Painter, Anna Hochtach Cajol, Fachtenson against Shenandoah. But Miak Shane and Trio Kiana will I'm Shea Kula, Sadara Lanshaw, the Barna Magalorans, go she'd false con Keen, Dr. Ergel Shactorish. Cool early the whole off a Tastoi. Shaki in the fainty Atara. McGinlinish. Trastan Sogdi Aidan McCrory. Kicking the Machfain Butcher Argel Kieran a Krahugama signation. Agus Tommy Canavan Lesh. It down to Peter Hart. A Turton de Hompla, a queer or the Gazagar, Ashairisha, Argel Kieran, Genta Gadasigat, Peter Og McCartan, Goffet Seavert no Tour, Takirch the Tastoilinish, Eshin Fachte, Joe O'Goose, Machansa, Agus Shesha, Cahooninish, Getach son of F4, son Immer, take a Tasha Kamata, Stinker Dealer, Father and Son, Peter Hart, Canavan, Tasha Shin, Alinta. Again Canavan. Well, Conor Dara Canavan, nach Tafarella, Shasif Susan Shaw, Thomas Canavan. On a score on Shin, nach an Obro Peter Hart, he was jail Shin, cool, agus Coolin, agus an Bua Shin. Could a Hershir quick Canavan can score Ella, I'm Shu Shinner out, so Ergel Kieran. Don't give an cool you score to get Tommy Canavan. Tron on a Col Carter, the Bert Ella Farwood, Craven, the Hens, the Manure, the Galvila Sade, and Cameron Burton and Son, agus and put to get Ergel Kieran. Ta on Cruas, on Spread, a Shillet Loha Anish. Pedro Coffig Burn, agus Peter Duffy, the in the Marshtree Carter, on Son Sichiadla, nach Ta on the Gramshin, Skilta again Ergel Kieran. Shadunico Ben McDonald, Madeleine Shelif, a Raw Edit, again Classa Tuishka, there was Tommy Canavan, Nachayan Ogan Achai. Brent Ord Hanevas, Ishtach Savern and Son, Leruri Canavan, Nirevsha Ultach after her Michael Fitzsimons live in a Belling Cedar Dallas.
Untas na Untas. Yeah, was a Cade last Oak could be Ruddy a Dulmy Cart Ergel Kieran so Darrell on show say Coola will when you kin on right or knee on shin is Stoke River Shin of on foul. Yeah, River Shin. Mesh de connected Shin and Skyline nach Nier Shin beter on count Cart. Rory Canavan. Gach count Tochtach on Machin Dienta again Rory Canavan on Varna Lear the Henish Kahood Keen. Yes, it's Stoke a shot. Yeah, Dorton Ray Jordan hits him near on Cuntala for her lag. Michael Fitzsimons all over, Kenny Cart and Shin. Nish Martian Padro Coffig Burn. Achtasha Plucht Lornach and Son. Ready Nish Mata kicks out of Valla. Agus Ton Night Street and Sashtik. Bishop McMurrow. Tadeshin so get cool. Trusting Nilo Calanach a race live and some nothing big Kieran Quinn. Achta on Fane Vaninish. A false. Agus a Forbert. Grie Ergel Kieran. Rampunidianach and Son. Rory Canavan. Toshesha. Cho Cruig, Cho Dian the Choruk, Tom McGinley Goffistach, Kennedy Inish, came out Sooner McGinley, Toot fastest Stolen, Traston Santoka Gadasiga, Danny Conroy, Agustinach Kalish, Tanis, Tanis, O'Kian the Park and Shin, Lashans Coola and Shin, Niall O'Callaghan, Dave McCordway, Curher and Traston, just couldn't darn him. Bugga mock piece, I can Shin Toggan Ergel Kieran and Tivella and Fark and Shaw. Anna Clear. Herne Schacht. Nu herne hoogtestoch wel in is koekje in de vehicle. Ik der een Giedla. Let 3 feinte. De Ergel Kieran se Tarna Lasha. David O'Dowd. Lochland Ergel Kieran er is te geri aan de glorig. O'Callaghan. O'Croho Teshin at de David O'Dowd. Achter Tasten Gewoon. Agus er 14. Well, in the Henna Patoga Vien and Tostal, near Dunach Tostal, Vehel, Aston, O'Malley, Sikhiadach, Tossiga, Dieg, which are Unavanish. Agus Malvoon should be shed team to come. Agus should have Alec McCordo of Evergreen. Gunned out. Shachun McGinley. No Quinn McCartamara. Owen Robinson, Hunkeen and so, where Peter Og McCartan. Stakadi Joe O'Goose. Niall Kelly, on Moonchar Manskyle Cleanach le shoot. One of the Golavo, the Ergel Kieran, he's fooling. Agus Stolen Gurbe, Kieran McGinley, the Govent. Stachan Sugdi, Canavan, Agus Aris, Ton Tucker, the Tachta, Lorna Park, Carl McQuinn, Istakani, Rory Canavan, Agus the Hushan Vroid, the Hekakalor, Fevrood, Diaver, Agus 14. Yeah, on over on Shin, con Lashan to Crew on Shin, Lewis, Clish there on Lero, beyond Shaw, Yana Straka, Sulla Glockshin Lero, no, he don't remember yet. Well, we did a gale of Faddy Neal and the men of Collie shown. Agus ta Owen Kelly took a Stachan song. Agus, well, every fun of her, Sean McGinley, Fusha, Painter, Anna Vanson, Saturna Lad and Plehe. Ach, Maradut, ni minnig ik zich niet check Clahy. On Wilson zijn is een dive le coup. Gaffa horse de Bert. Agus gemacht is er Cossenorde. Schulkat van Peter Duffy. Touch the Guskel and Varnishtig. McCrory and Bunk. Agus Bader. Rebeshin and Painter. Oerig Fuskel tegen de race te golen. Well, Tasha Trace on a quid over a current shotgun Shin, so ni fader no fan up let truck and over and dullig and loose, and will she trace Chavella Fahan no with number Shin. Faust Tashi Sinclair, will she the non Cruella I'm shoot, Rudagan of Crohu. On a fragger and Shin, no Peter Duffy on the score on a half with the Cruella. Sha Agus Marakinchev, Michael Conroy, Takashtach, Killian Dunn, the Fog in the Park,Atan Clown, the Thick and their shot, Howlson Astrol. Agus má viidir a Kelly Hama, agus iad an dún gméidir greibh an cúram dianta, scéal eile sehanise, a réist an Ferson Hart. Stachni Tommy Canavan, an vert, Lamaleich, tá sár haspáta tá úr to get Tommy Canavan, agus get Peter Hart. Céine gwychid in Iamish Dara Canavan, a gurtaíoch an son, sichiad le. Stachni Joe O'Goose, Pedro Coffin Byrne, Arishin. Rory Canavan, Dinach Tangavoil, Shin, Tite, Garrett, Air, Agus Pagani, Nul, Vienach, Bader and Son. Yeah, that's scoring a cast like Pedro Kinney Cart, Anna Ebert, Anna Obro, Ergel Kieran and Tomer Fad. Machna Cossa,
a thug chofada leis an mó an náidir na chéad. Bhí de Sánchez catches the ráth nua, teis an breise, beidig a méríiste tepára, agus tá bhfuil a tep an son ar Owen Kennedy, sa bhéidir tún son chuir a fór ílige. Tá mí captagá sé lura kick séir an sin agus níra Paddy Nail in ábhronna. Druchán na chuir ar fór íl. Nis tá Joe O'Goose agus Oran Robinson chuir isteach sa líne, lán tosig inis ige Erigel Chiaráin. Rory Canavan timppel ar a nahat Slatacha. Nach an fel ar a döfeilig an bark. Trasta go dí Jarry McAnenley far a hostig fé ise muff an bark. Bra compór a chacht a chuis isteach an son. Agus mar a dúr tanna a glahí de bhuige ahir Cahill Crevolle Sachúl. Le Erigel Chiaráin an 93. Trasta na park an son. Noel Kelly. A dulce chance a buinin chance bricumach agus tá rahí McCartan nach míon pass begáin beagard an son ag Owen Kelly agus Eddie Vrihunsi seachún Peter Duffy i galpan na talón isteach an sagarí Conor Callahanis Bert Meolta aige síl sagarí Conor Groak Gente ar aus an son sa chosint ach tá rian an tuirsin is Noel Kelly a win an Felda Hunson tá sé siúd le chatte Seolta Stachary Robinson Padra Coffin Burnanish idir éag san cúl an net ige fear le clia an glucas ige fear híróin an adóg ige Paddy Nealon ach níl ein fort godíanish buinte ige Paddy as a bút. Sin an obair ó Padra Coffin Burn an sin nach le goprád le sé an obair níos fear a Gordon Robinson. Dan sé san immert hí si de strach as a gachrod féidir go hánig an kick séir déanach go gumdan tilteige. Una dríile na cosa fisáilte pádraigh na ggéir fearil a hánig isteach an náidearnach agus Oran Robinson a bhuaig an kick séir sin a fágan na parke agus bhfuil is mór an trua dúing ar fad dar a Canavan í iscint an son tá sulm sé cacaló mar fuair sé Drofile cacalóric san slua a iscint an son sa fictúir an scáilán a túd póla basta sód tá an deireacht chuin an sa im le clia agus tá Tommy Canavan cura ina bhansa. Go díal ar fad sa Tamala. Kunstá again trosa ní lochtó san Mariarat. Sin ará so Tommy Canavan trías kicking a Sarah, trías on immert fresh and Shea Cooley 9 shega. In féin agus Peter Hart a Dara Lohan seo arás. Ach tá clogan na gunne inis gandáut. Más trí na glahí tena. Ach má bhainitiad an buamachansa peise ar a mó is mó riamh den club nítis go bheith go canis na héir nach ráidir búilte cho hanis sa chiadla. Peter Hartinis. Be cuine go ceanna bhad ar a chúl son. Trasta réis glíon boc chéana Tommy Canavan. Tá bhéadach den nó berteile an levéal chéana díagar se agus cuma se léirú de bheith seansacha. Ach tá an clogan na gine. Díirechos cin seaachneomad fáca. McCrory, gafach an tosig gan ingi treisiad McCrory lenúnt. Peter Hart fevrú. Ní hen eile sé. Seaachneomad, díirech inis. A gluthe ceanis na glob. Degin de chlahí imre go dtí seo agin dá idan. Sé seo an téanú ceann díag. Loch Lanta ar a go chiaráin inis a díir géad a grísa. Cormac Quinn a dhéon jab chuma ar Tony Braslan na nádernach. Go chainge eile chola. Ach tá an choimerte go bra ach níl an támacha chuí leis roiada. Tá deisian samátá agus a bheith seo Pádraig McGirr. Seoltaisteach ige Pádraig agus an counts an seolta go trín ige McGirr. Seo dochreid mar spátas a Dara Lohan seo Erigel Chiaráin. Tá gachtain is seas of suas, gachtain le lura go líró. Tá sé de gaimsú scórnach ar ceisle ar cúla agus mar spátas cá Enda McGinley bheith fearbhróda leis an iireach seo sa Dara Lohan. Cahalog Iláin istig. Danny Conroy ar lechais go fágan na parke. Chead faointe. Atara inis agus cínig ar náid a cúig le tríanna a bhí ann ag le hama. Bearna trí faointe díog. Iad tu go chead céin. An áda le McCrory.
an taí á léanú an sonnige buirte gur chana Callahan san air agus an fellinis le Owen Kelly. Trasna na parke Cóla agus go chainge seachas duine agus tá duine san leis is a techt siar imón cosanta. Nes mar sin bulénge á leanú tá Rory Canavan a techt Fitzsimons má tá stóma. Bhí sé a vantáiste ige Canavan raibh Canavan tamalón bell nuair a thosa sé an róthar. Banistúir chluí is minic a bhítar a caintear. Beg smutta san a gceist a sahanis go ceann scríbe a chola. Luke Keating, cúd neomad fáca a gloganis. Fórne nar thug aige a chéile riamh hana. Fórne nar imir riamh hana a gluthe ceannis na glob. Siúgarí David O'Dowd. Agus caithigh go le chiaráin techt amach agus doling lec. Le seohanis Cal Doran. Steach a Lorsley, fachtige Owen Kennedy inis. Gary Duggan the name of Elton Shaw, Commander Lero, Bayer, Erigel Tiern, Chachtamach, Glurag Lero, be Fadel, O.C. Shear. Joe O'Goose, Falkish, Dig, Atkalor, the Padra, Coffig, Burn, and Land Shear, and Marlon Choley. Agus Tasha Tsudanish, Chesh Law in the Park of Intermach, Peter Hart, Hug Chessig Leck and Son, Ach the Hush and the Chenya. Agus tá nóid glán Bronton an clog an sin é coola. Leis mar sin seo chuin a réistead. Michael Fitzsimons, níos tá seansan sa ige antá óna Callan treis dolisteach agus anmh blocáil. Is mó blocáil má dianta géimiúirí híróin sa chúil sin i gahap na mléan. Fós in the Mac. Nah, Neil, look at Cormac Quinn on Shane, our house are fall, Branish take Rush, Shin could do the shocks in down, Honig on Love more, Shin couldn't block all, because on Shin on Cool Boyer, Taramac and then Lisa Cool. Agus Ah, that flock on Shin our house. Caigan sé gúil again, you get cool of Homa. No, the Hagan check is the Clay Chana, the Griechni and Erdel Hierain, and Uchter Deganó. Vantage to Chico Leach. Kieran Quinn, a Browner, Captain Cormac of Iona, Kieran Ian and Job. Niall Kelly. Hanasha, Horto and Son and Dinch McCarn. Ishtachan Sugdi Peter Og McCartan. Goffert Sri Varna. Will Kalish and Son, well. Kenny Adrian and Gohan and Sin. Book and Gohan. Well, the Howard Niall Kelly, le Paddy Neil Nayanov. Toka Tapig, agus Peter Hart. Countess the Spontish is Farach Nickamaria of Peter Hart. Postal le Canavanach gone out. Ah, Tan Deal Darrock. Ediversa Tan Hona. Tarsha Ita Gutsiki. Nah, Duck Red Jerish of Peter Hart and Shin. Anna Kenrock, Lara, Lynn and Daralan Show. Barna 3 Coolin. Be 3 keen day the Coolin in the border. Arish Gate to kick him up. Coolinish. Agatha. Anton Atitimas. Div Begani Bug. Kick Sayer Ishtach. Kehele Arisht. Ach Peter Hart. Marchian Fauna Ashairi Ashlinger. Yeah, Neil won the score to a line check. Vuashe Khan, Graham Ward, and just spared between Ordani Ogan and Shaw. Kenrock team from the park on cool at times to say fresh and Anna Hospontis and Darrell Allen Shaw. 3 Cooley in the forest more, and we'll see the not in the Barna Lyra. She is good gawking. Nobby Kainter Vrew or Tommy Canavan, Agus Gedain Fainer, Aston O'Malley, and saw O'Reilly Hogan Socket. Curfer Owen Gandaukish and Zechanomet. Tommy Canavan, Tasha Titik, Gary to get Tommy. Peter Gavagan, son, Gamachardol, Horde, on Hool. The Machla Cola, Fitzsimons, Ex McMarrow, Ishnile, Mahimmer, Lekene Gadas. Trastagari Cal Doran. Glickamahaga Cal. Neumut Gulle. Amachle Fitzsimons. Trusloga, Father. Ton Forchuk and out torched in the whole league as Fitzsimons le bliante Inganzi Vlakia. Ach, Peter Gould zucht Bresche, a punt le Buchheit and so I can Schlesche Club. Sino with the Stolum, a Torah Lamachadik Paddy Neelan le Kursi. Yes, more cool drama tool, Ach Nick Martina Hugla, he canish pen in the club.
ach caig Ergal Chiaran techt. Cuinigar hennig túdi go fór na Canamans atar an má dernach. Tá trícin de fintí gerúí tá dara mithe ach fós. Tá siad treis teachtar clíéigen chun fannacht sa chóirach sa. Chun siocht asige Padre O'Coffin Barn agus Calais Gailton and the Peter Hart again. No, ní clistó Joe Goose an sin bhí lera dimar an tháinig sé steach a grimman ón O'Callaghan an sin. Ceann siimplí druc fiall a bhórt an sin ó Joe Goose. Well, Carter Bay fachtige Joe Goose as a méidsin for Joe Cool dríocht dúin gun in the Grococh an teachtan sin McCarran. Well, sin san Calais will ceann eile. Nis tuigeann Paddy Nealon go bhfuil smutan bhíle dóireachta seolan sa get coola. Cal níach Lou Keating inis. Conor Callan an Spruck. Agus tá sé puirtige chun Keenan san ar Tiernan Cahoon. Agus Niall Callan an Jahar. Agus an coola. Slachta de Ciarán Rio Quinn. A reached Maidan Ergal Chiaráin. Yeah, doch redde. Hey, no ma je go for coola score and shot agus tá siad faoi brún il ceist mi sin. An bhfuil siad an an cool aim siú a bhríon. Dhá nó mat cuile le dul. Buic chréibh club na bliana seo. Fósacha Cormac Cuninis. Paddy Nealon sa tríir. Tá Mick Fitzsimons here mar chosantóir le cois ag cóla. Agus tá Tommy Canavan hís fuingin sa a hína hénig tá Crownpí the Curtinisher. Tá fersa allorach fenatán ónacha. Peter Hart. Agus níor hepse at a club go fóil. Isteachan sa. Búirte go deasige Peter Og McCartan. Hart a reist an féadla hacún tríocht dúileach a brú. Deisian sa. Blocáileúntaach ar bhar Cavanagh an tasan. Agus an légar ordathe ag coola ielganis in escort láclia. Tá siad a gemacht ón dáthe. Muim Jarrag agus Muim Bán a Ross. Suas Van Bark. Suinis. Lombeganis san Emmert. Newmutgulia does the taking Kate. Faganson. Newmutgulia Ledol. A Joe Hulheinig atá Caldornadol. Trastan na Parka. Is it Tá réitar chuid leis an muir cool an sin bhí rud achtra hála ní an sean sin ar an Blackgent an sin. Tá sé lura gibar i Jeb Bonds ó beidir bhfuil Peter Hart chun bheith leabhar leis an réitar ach tá fós nóméid agin an seo. Well, tá chuid cainte déanta go Hart lena bhróg ag zinach rítran óna. Isteach go ní Conor Callan agus tá siad ar stig agus a bheith seo Groark an pointe cintóig an bua tá chóil an son fachta ag Conor Groark. Well, ag leán na bheochtú a chaint faoi scór cemúnach ag teachta seasta gá nómhan is seasta ar an club ní bheochtú an é a creidún. Ach sin a haspáint as bhfuil Ergal Ciaran tréis a thuirt an seo. An a scór ó Groark an sin chun é a cíntu. Réitor a leabhart le Peter Hart faoin achtra sin á Carta Jarrag. Well, is Erglí agus díle McCarmus ar Paddy Nealon is náid a héalta gohfuil dead a dienta ag Peter Hart and so Con O'Callaghan. Harréine sa bhearn na bail agus ní fáinú hálagur ad aigen tíreach an íag sin ach mar bhear mis trúa go bhfuil dead a dienta ag Peter Hart. Well, thug sé Pléascan son. Nadidir be Conor Groark nó Conor Groark dain féin fuór an bhaile ach tá Park Peter Hart seinte ach níl sé Sár has bátas a thuirt ach tá chuidir san ceistin teachtacaite a mechan tobar me hiníisc maid leis na chluí teanna agus tá chumar scíal go méidir go bhfuil an tá hóna. Austin O'Malley, he said a Davine and he Jeff Adon Bell. And Council Shortisteach again, Mark Kavanagh for Ail. Agus Tommy Gaffer Malachich of that moment. Agus Godain Feinig. Tanadog Shete again. Paddy Nealon top Parahas the Pelle Benjamin again. Farvio. The Glahek Canish the Heron. Austin O'Malley and Bannister. Conor Callaghan. Tá gaisce déanta go Conor Callan chuma ar réon chéimenish leis na lena sin os na bars a luamar bán ile éireann na club ag con san na mánaíocht agus sa fel stailscríof ag siúd
ach an job had into gas na mála go díal. Tá sé serónú go mar lecht na himra. Yeah, Stoke be anna chuid responses ach sa céad le áte bhú a cruúla an cléthe seo Stoke. Bhí an fear seo ar aus do cruúla. Bhí Conor Callaghan ag an ná mar bhíonn sé ach Padro Coffey Byrne. Dair leis cruúla imsú, cruúlín freisin agus bhí sé anna ecoch sa céad le. Péidir ní Russia go mas a dara le ach bhí an cléthe búte Stoke leis an scór sin le linn céad le. Se bhíon taspáta sa ga cúla sa chéad le ach brise crí bethe sa chéad le sin do. Ergal Ciaráin Ben McDonald ach sa tarna le. Dágadar go chéan brenn fola agus alis ina níag an sanama ach níor leore agus tá bertha móra deiri hir a gluthe a bhí 4 gram túil. Is toch gur immigrantí na bhaile ag le hama a dhéanana talamsláán de bhreise buirte a cóla ach tá tháinig choirí híróin le spread agus le diagris ach a deiri hir Conor Callaghan agus an cúlínig a Conor Groark I chintíon bhfuil chun Andy Merrigan a dul cúpla míle síos a bóthir go deilganis. Nach chuil sé dochreide bhí si trí cúil agus ní cúlínig le ham agus a cumid caint faoi scór canúnach tar éis 60 nómad ó Conor Groark an sin. Cád mór an credit óirte Ergal Ciaráin an bhealach go tháinig siad amach sa dara le. Peter Hart, Tommy Kavanagh bhí siad ar aus. Agus cadéimú leis a bhersa, Mick Simon. Cad is féidir ráfuin fear seo tá sé ar aus. Dochreide an bhealach an imríonn sé an cléthe an tám ar fad. Ó hébal thuspáint na thug siad a céad le. Stoke go bhfuil an craobh tiltte cúla. Tá sé tilt acu. An thuspáint na thug Ergal Ciaráin caiim na begin go fearbródú. Agus Peter Hart in a lár. Ach ní hóldúing agus ní bhigus go deogain céinte fríochtaíon an gortúsan de Dara Canavan. Ní le mar agamach sé buirtecha ach bhí le héad a testáilúthe sa tarna leis sin. Ach ní hé sin ach é seo. Agus is siad cóla choirí ile éir na Grave Club AIB an scór darna go sa barca chrócaig. Cóla, 3 cardíog, Ergal Ciaráin héna sé díog. Agus luman seoir a déblina tá lecht na himmarthe a chuid AIB Padro Coffey Byrne Padar cóthardachas. Gurmágat mí á, gurmágat. Conas a bhrahan sé, bhí sibh 3 cúlín dé chun tosig. Críocnig sibh 4 cúlín chun tosig, just bhí drama an go deireadh. Yeah, look, it's for an intocaid Ergal, you know, agus gach lé ar acu gudí seo, tháinig siad arás, agus dair gló, you know, dhéanamh, just I think bhíon tar an gin na daoine tháinig ar Groarky. Gachtain really just cur níhil isteach don Clare fad. It's just, yeah, it's stuck right. Agus conas a bhí sé amach sin sa dara le nuair a bhí airige le tachtarás cúlín ar cúlín, Peter Hart leis an cúil, agus bhí an bearna dúnta go trí. Yeah, bhfuil sé gach le gudí seo, so, you know, ní aonrad nua é dún, but now look, the gach for an mach na sin ní aonmh, I've just done with the cléthe, cur I think bhí puinte ionach ag Peter, ag puinte amháin, ag sin just, you know, Cosmley, if you're in a rating, and then, yeah, being tar. But Valam just catched her out for Imror Erle. Yeah. Conor Callaghan. Oh, yeah, yeah. Atá inishe mas Pierdi Mora na Comorta Shisha. God crave Amona Burtigella Kula. Anish crave Pella. Caddis Fader Araf we can. Yeah, look, it's King Khan, you know. Sinead, really, you know, ní féidir and football court. Ní féidir éire de le Mahu, Padar Coffey Byrne, leach na himara AIB, agus an seo nula Crundaig a brennan an grada mar father. Fair play, there. Agus a bhóthir an son máthir feather blonde ní chofik tána dóra le a díring. Ní bhain gur bhódra ach nar imríonn do bhachéine go má tá sé níos fearr na éine eile agus na chúntachan roiirce seód. Na dóra áthis faoi sibh chomá beidir mar gur cuireach go dtíon dlínta déanach an san sa tarna le buachnaí a chóla ach ar deire hir bhí an óhain únta agus acu agus na cúil sa chéad le a chimeád an bhar na Charlie McMurrow ina chéadblion I gimmert leis na séintir a ggóla a le héada imidóir agus beising an díomh le clías ar a bhad bhí mar a caiintear na puile tá bhail le clíal ar na pága Des Callan Padra Coffey Byrne na spánta son tá sé ag tús an scúin in na sidíring. Yeah, Keith Stoke, Pedro Cahill sé an credit sin a hort strasno go dí for an Black Lee Stoke. Léirín sé annach rinnes tá sé go masin leis an club a bhfuil sé ná é hort level níos áirde Stoke sé a dul amach leis an gundé. Well, ben ik me nach cúpla seachtain chomach an briseáiteach as normalí chomach chéana agus tá gaisce dionta ge siúd an tríú blianaige mar bhainisteúir. Fiostalta ortha
gacha ein bblion, craibh a chunta bwyd yn gedwr, craibh chwyge agus craibh na hair na nish. Agus tá ucht dran chum an Luke Glasgow, Charlotte Burns yn ish, tí Corn Andy Merrigan, a bhronna chóla. She's Williams Cogarges a goal as and da Erin a hug Sar Hashpoints the fell a Imriud and Cage Sky agus a Cohram the Fania and you Honik Midge and Darna Yahan Shin the Yakamajag Chat a Kahime Ra Garo Aragal Kieran into Kongarak Sajaranach agus Shock Kliha a Honik Midge Ta Creduans Tilcha again da Erin Marialar and Doi a Jummer Sheet and you Maishev Aragal Kieran agus Maishev Kula. But while I'm Foster, Moehas a goal, Leshan Rachor, Paddy Neelan, Uras Comain, Marialar and Sar Hashpanch, a hug to a new. As on or intuck to the club of the Conde, Chance Isle, Vemar Rachor, Egliha Canish Naheran, August Tracium La Comai. I also once again thank our loyal and enthusiastic sponsors, AIB, for your wonderful sponsorship of this competition. It certainly is the toughest. And you put the ball over the bar and your parish on the map. To Aragal Kieran, at the beginning of the year, if you had been told that you would be Tyrone and Ulster champions, you would have taken it. At half-time in this match, if somebody said you would get within 4 points of this wonderful Coola team, you would have taken it. You can hold your heads up high. You played for most of the game without your wonderful captain, Dara Canavan, and you should be proud going back to Tyrone today. Maishev. But if the Tom Moore Cup is going to Movie Road, the Andy Merrigan today is crossing the Liffey and into Coola. Your team has been outstanding all year, and in Con O'Callaghan now, he joins a very elite band of people who have won Tom Moore and Andy Merrigan. King Con strikes again at Barkin Croquig. To your supporters, you have lit up this championship with your noise, your colour and the dart. You have been so much a part of this journey, and you can hold your heads high and feel very proud of how you have supported your team this year. Maishev. And so, it gives me great pleasure now to present the Andy Merrigan Cup to the captain of Coola, James Power. James Power agus Luke Keating, co-captain na Forna, agus an Ardelesh, Corn Andy Merrigan, Puerta Aga Coola, let Corn Tommy Moore, agus Aston Mali agus Des Cahill, Pe Kenny Nacht. Look, it's an absolutely incredible honour to accept this trophy with Luke. On behalf of these incredible men here in the steps before me, not just these guys, but the wider playing group, but look, they're an absolutely unbelievable bunch of lads, and I'm so proud to be associated with them. I suppose, look, we're here today, the seed to this day were sown over many, many years by so many amazing volunteers in the club. A lot of you are here today. Some are in other parts of the world and couldn't be here, and some are no longer with us. So, look, as players, look, we've climbed up the back of all the incredible work that's been done in the club over the years, and we're so fortunate. And just on behalf of all the players, I want to thank all of you. In more recent times, there's been some great club men involved with the backroom team we've had this year. Scotty O'Brien, Pipes Doyle, Andy McGowan, Brian Mullally, Jerry Killian, Dave Kennedy. We've also had Andy Watson there for the last 10 years, keeping us fit and healthy. Oisin O'Neill's done a savage job this year at the S&C, unbelievable. And then, of course, tying it all together has been Austin O'Malley, who's been absolutely unbelievable the last 3 years. So, thanks so much, lads. Look, I have to acknowledge an unbelievable Aragall team. I know you lads are hurting now, but when it just settles and you reflect on the year, you've had an absolutely savage year.
I think the Tyrone Championship and the Ulster Club Championship are probably the two of the toughest championships you can win in GAA across any code. And to bring your club here to Croke Park for the first time, the memories and the joy you brought your community, you'll always have that. So well done, lads, and cheers for a savage game. Just want to say a special thank you to the family and partners of all the players. The sacrifices that they make enable us to put the time and effort in to be able to get to this level. So we're so unbelievably appreciative of all of you. In particular, I just want to thank all of our parents that started out in this journey when we were young boys and have been with us all the way, all through the years, up until today. In particular, a special mention to a few of the parents who aren't with us today, to Sean Keaton and Mike McMorrow. You know, you produce unbelievable footballers and, you know, unbelievable men, so we're taking up there today, lads. Finally, just want to say a huge thank you to all the incredible Coola support again. Honestly, there's just so many little red and white hats dotted around the community. There's mushrooming over the last few weeks, but you guys have what turned matches into occasions, the special occasions that they've been, and you've made the journey so unbelievably special. So, look, we thank you all so much, and we've a bit of celebrating to do now, so we'll see you back in club. Big Kenura own Visharal Takasan. I can say, Tail Kamahaka. Komen na cool of one clay Dardina for their cheeking the kid going up the sphere, Penny Bunchloch and Boer. Yeah, gone down our base. Stoka be two slow Dragaku and a cool shin, agus Kershid on a brewer. Yes, Shingo Jas, Asta Mali, La Peter Hart and Shin, a Kershid on a brewer, Eric Kieran, Lewis Leclerc. Be more with sports of Ishi than on Immertown, agus Dyra alone the scored, agus the cool shin, I'm shoot, Ach, Conway Arler, Chuck the near, Honigas, Eric Kieran, the Ye Shin. Eglahan cap got in a groshe heart Macoro a conic sheet of rash Kinrock cheap in the Porco Lady Thomas Canavan August so Peter Hart August Nice Mo freshen August Stoke Laham 3 Coolin J Contusig they should have different to brain August Schachting Ochla Tester the Clay Canish Lechanish Yimmert Be Zoma Wine and Deering of Falling to the Costa Eric Kieran agus bhí cóla claithe níos fusa cosú de chadmódí téine ina le cheanna sénig agus can ó Callahan an san dúcha an súrte hála chéile déananig agus é tá cían chuma hang an dát bhí sé siúd leis na hamánathe Ryan Scallard an san an báidóir a gárdach an churn a chun trécha agus an tuirse a lean an chléile le cheanna sin gortú hála de gála Canavan Tanhóna Die visfos kan er geen even de wegen in een goersie. Makkelijk black hier komen en vegen John Stanish. Lehedi McMorrow, David O'Dowd, Paddock Cuppingborn, Peter Duffy. Todd Joe Mahoga Techtonson. Yeah, Todd the Stoke is run new Shin. Stoke will cool a Bjogani Nua nor captain to our meaning to the foreigner cheap and black clear. So Kego will Khan agus Patter Bader cheap in the heart agus Michael Fitzsimons. The group Limler TV here Shin up to new Goyoshi chance. A light chance, Bjog. Well, the calendar does agus na Fitzsimons and son, Nick Fitzsimons agus John and Zahar in a Laura Stigan son. Agus Nick Fitzsimons tá aine bhaga turni Floyd. A mesha show on churra no better níos tachtaí da na an bua le black clear. Bua leis a club. Look, it's not near as Riva can start to shovel in a club, but they're 18 to Liam Rory. It's like Sean Douche's most very let bua. To bua let the club, let the cord, let the counter. Okay, go more and boot against Stoke le shot to not see shares raw shot a shot another brother got in a book and August Toshi Aganya dish. Look, the fair let them scale is briefly Michael Fitzsimons August Connor will boot again. August Lehedi Conor Callahan it's a shot counter to douche this mo August Boyce the kite be sharp and the blade there. August Stoke Cornish Conor Groor a Lua a Hanig the Meach and Sons of Tarnala Farasna Mali Stache. Agus door wieder February wieder cheeking the 20 hundred gach we tamal ma Mexico gun score Sunday Conor Callan a Crogan score the Conor Groor gach sé Groor geschichtnige
agus bíon teannachar tastáil gcónaí muid ón míse agus the inche siút láthir agus Mick Fitzsimons and son bouta mar hénigus canna Callan an airing skill mór a Callan a trothú staide mag muinis réon le bhéile John Allen agus na lead eile os na Bears agus gan ná Mick Fitzsimons naimán le na gaile Black Clia ceann le coola inis digí trí chéile. Austin O'Malley, Bannister Hula, Tucker and Lartig, Austin Cohort, the Satuana Hosta. Listen, just Ardensha, McCree, August, Manum, you know, our spirit, just so happy, so delighted. It just raises my heart and soul to the heavens to be here with this group and to do this today in Croke Park. It's just, they're such a special group and such a special day, and it's just been a magic year. And after that monumental first half, 13 points up, to finish 4 points. It was 3 at one stage. That problem that Padre Coffey Byrne mentioned in his interview, where you've just gone to sleep at times. I mean, can you, I suppose, say what happens in those moments and then how you manage to wrestle back the game? Yeah, I guess we start so well and our patterns are so fluent and fluid, and like as I've said before, teams are going to come at you and they're going to get spells, and they have scored heavy. And like at this stage of the year, what you're up against, it's quality, you know, and there's so much quality around out there. That's a really, really quality Errigal team. So I knew they were going to come with something, and even at half-time we said again we knew they were going to come, but probably got a little bit closer than I would have liked again. But again, I suppose just testament to the character of our guys that we didn't panic, we just managed to get our hands on the ball, again getting the right guys, and again just keeping the scoreboard ticking over, and that's seen us through again, you know, and again just some of our big guys stepping up. Errigal probably needed a goal, and I think for the second match in a row it was Con O'Callaghan who ended up blocking a ball, cleaning up a ball and clearing the danger. I mean, the man was invincible again. He was super again, and just I suppose, you know, coming into this, I know there was loads of probably noise around, you know, he's won everything in the game, and this one really would put the cherry or the icing on the cake, but I'm just so delighted for him in terms of what he has given to this outfit and this team throughout the year, his leadership, his quality. He's just such a leader, but he's such an unassuming guy and such a humble guy, and just, you know, if you were to build a prototype of a class guy and a footballer that represents everything that's special around the GAA and what we like to build in terms of value systems and mindset, and that, he's the epitome of that, and he's just been phenomenal all year. A joy to be around, and such a solid citizen. And I suppose the final one, Austin, and that is the fact that I think it's 11 games now between the Dublin Championship into Leinster All-Ireland Series, etc. What are your reflections? Like, where do you see the key moments having been in this championship that got you to here today and finally over the line? Yeah, look, I know it's a big question, but this championship has been punctuated with so many moments throughout, you know, and I suppose the Dublin Championship, it's so cutthroat and it's so challenging, you know, and those nights, you know, I think us getting over Ballymun in the semi was a big one for us, and then just obviously the way the Crokes game played out, like we went in again really believing in ourselves, but just backing what we're about and what we're drilling, and those moments. And then I suppose coming out of that, after winning that, the Naas game I thought was a big moment for the team. I thought Naas are such a quality outfit, and the way that game panned out, and it was a super game of football, it just gave us such energy and belief and momentum to go on and finish the deal. But I just want to give, you know, maybe a final word to Errigal. They're such a super club, and they're such super Tyrone champions, and they're a club that I have so much admiration for, given their history and given the quality individuals that come out of there, and again just the way they carry themselves there, even in defeat, were so well. So again, they're exemplars again of the game, and I just want to wish them well going forward as well. I'm sure they will come back again. Cohordagus Lat Austin, Gurmida Magan, Togamesha Nuit, August Made Mick Fitzsimons, Michael Cohordagus, congratulations. Loigan Genevieve and Tagal of Shinagainga, but in Yov, how does it feel? All-Ireland club champion, that's just one you've never had before until today. Just phenomenal, like, just the support. I can't put into words, like, I know you're going like, I haven't spurs, like, we've probably been playing quite aggressively all year, and it's kind of caught up with us a bit towards the end of games, like, but we stuck to it. We probably didn't slow it down too much, and we held off to the end. But like also said, Errigal, geez, I've been playing against Peter Hart since 2011. I don't know him, but he's phenomenal, and all of them phenomenal. Just testament to them to be going down that much at half time and come back and just driving them. We're very unlucky there towards the end, like. Okay, well, congratulations. It's a wonderful way to have your club
with an All-Ireland here this afternoon. I know it's one you fought for a long time. Mahu, Michael Fitzsimons Martian. So Cadémar Law, the Coola, Cadémar Law, the Flaclia, Cadémar Law, the Fianna, Don Gaydor, has Champini, Pella, August Amon, their Tachton Gownday, Shaw, August V, their Airhouse. Amount, August Pella for Nacht the Free Car, Gavecum the Kale and Dershach, Nishahoing, Slaw. I Gomortas Club in the Rav Getchina going Shachten and Niak Shachtana. August in their hit ranked as the Pier di Mura da rare. Be gach countess the forna ta glacapart glahi lachanish the hair and tranon then you've arain into lechela. Go will she'd magalor. La heart of wintermach a glehacanish the heron. Look at me, I'm standing tall. I'll be breaking down them walls. Yeah, I'm coming for it all. It's been a long time coming, but we up. Yeah, we up. I'm on top now. It's my time. My year. Long time coming, but we up. Time coming, but we up. You try to stop me? Nah, it's my time. My year. Long time coming, but we up. It's a lot of you, but only one me. Never Madala was on Peter Kamahaka, gets on the tour fake for Lachanish Nahaden. Deshiga Bader Craig Line Hard Left on Counts on Ardogas Krinnis Galoriga. Hakula Iglehanish Line than Gaydor the Kasha Tugaloha. Todd Kelson, Stuart the train, Ergal Hieroin, Tish on the waves of Wachten. And Claire Comortis and Kuigan, Boite, and Cora Hirigi. So Chéad le Tranon and Jobek Erigel Heroin, a Giri Femer and Chéad Club Rievo Heroin le Coilu the Clehacanish Pelin Herons the Clubana, Torishitanaik Erna Coraha Fuiho, the Crokig O Chialorna. And son Sadara Cleha, Kula, Trestoy Crev, Clea, August Lion the Bochen and Gaydor, and Nora, Besha the Giri, Coilu the Clehacanish the Heron, and I Coraha Niggy, August Honocht, Coolera, and Laros. Sha fáilte Rash mar sin go GAA bio the César eile well César atá tachan deirigh go déobh na clubanna de ach Cadémar Law den geire chuman a bheith go glacapáirt seachtain gan áras níos déanaí ná mar a bhí cappa de bhar sneachta agus parc na roite agus mar sin de a hamid sa chábháin agus a cur láthair an dáchlathe ó náid ortha seo chuman gagans Tomás ó Flaharta agus Seán Óg de Puir taobhlam an sa. Kamitsúil an formatá léirthe ag ceir in na tachtasteach ó fada leis gluthe leithcheanna sin jobh, Champíní chuna coolar an le Roswell bhuadar siúd na Piercing ó Roscomáin ag gluthe canis dramatúil chonacht ribh nolog, an uair ceanna dhéan coola an taxna ag Naomh Mura, baile átha dia ó chundé lú. Na Crokig further an lábh an óchtar a Champíní Hibredar an luch me caiisna an leinig ag raibh na móin, agus bhí Erigel Hieroin róbha de choratha an dúin Kilchua ag gluthe canis ola. Sean agus doch in chéceis ná an tachtain sin, which are decoration says a live shawl, hat to asúil le seachtain amháin, seachtain eile an nuasar sin?
Ní dóilm gnéana sé éon difriocht gon ceachtar gon chéad éan. Ní an buntaiste ag éon éan beidir go dúach sé beidir seans go leheadí cílan cálaí seachtain eile bheige tíocht arás ag héin. Ach tá mis ag súl go mór leis an dáchlifin seanmh bei is dói fuid an bháin ar a leid ag dul cho fada le clé canis na héirin, agus freisin chuid go na himneoirí go speisialta na tosaí tá dulchan páirc inniuh. Conn O'Callaghan, Tony Brosnan, Dara Canavan, Rory Canavan, na lads sear fad agus Niall Murphy ó Sligach. Cliffy má bheits agan an seán jobh stoilm. Agus a bhaid an dúis se anna bhór. A mí de lura an nóma dos na cluí leithcheanis, mar thoise go léirmaí eall ar bua a áil, beidir nach mín an caiidánúnta chuúranta. Well, beca chéine, súla dul go páirc an chrócaig, a cham líana bhí híl má dhéachan túid. Tefum don na crócaig is tócha, coppla milliórig an na crócaig. Ní léon taí géan chuid an na clubanna ag gimmert igen le bhéalsa, agus má dhéachan túid an drorodéis sin ní heach an líonará, mar má dhéachan túid am líana ha cilchua mithe, han Whitey Grahams mithe, Croci Kilmachada, Corafin, yet son at fad mehe, agus forn nu fad yet far on am liana, agus don gomor to say in Solom Gor anor other fadation. Agus Coleman is look a Larian Shin, let 3 Erin Gahara, 3 Erin Asagera, Erin Aton Nua, Egan Level Shad and Comortis. Ní hagad sé seo heimpel rovinnig. Begúthe an gach seansatá a hapú in jobh. Yeah, Keane agus Beidir tá an taí sin ag na Croci héas le Ryan Jimmer a Jimmer as a crave cúpla blino hin is tóca. By smacht an havach do new freshen mar breaking to Ergel Kieran an cúpla cléhú ar chal na fórna eile cúpla imróí. So by na fórna bís by sé dig tanú le na cléhí agus táid féin ag tanú láthú tuis na fórna bhfuil buintach an rud a buine leis an club tugann sé seans de clubna de fórna fud is switching the tira condul an seo agus Beidir Siva winteach a crave na Heron. Táid ag tanú sin. Táid is súil go mór lei sin. Okay, well tá sé nám doing inis ar géad chuir a hart ar an dréad nua tróna inniu. Sin é an tonad don géad chluthe idir Erigil Chiaráin agus na Crocaig a fechan de rá chuige á Brian Tyres agus David McCaig. Seabhar géad fáiltin sa grí Park Neve chun le Seadrill sa drochad nua. Tá chlé le canis na glob mar sódúing ar fad bhí áras a rinn de seachna méallar an barc agus an gléitisk aimsir ach tá aimsir go bra agus an clédal agus tá David McCaig sa taobhlum chuine seo a phlé. David Erigil Chiaráin agus Croci Chiaráin fórna bratha pelle ach mar leis an ola bhúchan agus an táras a bhí féin gléthe agus na drochaníalacha aimsire an dóra go gur sé sin isteach beidir na fórna agus iad a prapáil. Jerhin gur chur, a bhréon is tóca gur chur an aimsir seaharing a lig ar fud fad na tíra ach é sin ráte leis na parcan nua aimsir atá an gacaíon áitinis le parcan na 3G agus parcan na 4G Jerhin go bhfuair siad na hásin na chun leanann tú réignis a thulmhachán ach é sin ráte ag fécaidir drumpla na parcan nniu tá sé beaganín sláin tréis an seach agus an beaganín báisteach bhí agan brathid nua ar maidin. So tugadh sé just beidir cúpla nóméad dos na fórne dul dathíar sin agus cruú sé brúar na skillna lábh seála go hera. Tá raibh búte gáhar gan dáigh Crocaig gus na Crocaig ach ní chála géan ar nó hiráin don gléthe canis fiú go dtí seo fórna úntathacha an dá iran bhfuil difriochtaí an mar le stíl mátá. Is tóca go bhfuil ach é sin ráte agus tú caiintfuoigh fórne ag an gaiid an seo caiigh go bhfuil agsúlacht agus solúbacht ó híomh cursaí tacticúlaide agus a gurthaige agus dearthainn go bheicimiidé sin inniu sa clica seo. Tá ag súil suir clica camada golóir í dosach baire agus bé an dá ar na géirí sealamh áil agus an lábhan uachtar híomh sealamh de agus beidir sealamh cineáil onastach níalann siad an G halahúd an ar an eile ach dearthainn sa darn le feicimiid an nádur ag teach tríd agus an dá ar ag dul ar an onsaí agus beidir gobar gob ag dul seach san nóí dearnacha. Seabhar chóir meachsár chóir an sagann sa chléile canis agus be mé na sin action díreach sa le a snóise. Jagus mar a Luig Brian an son Erigil Chiaráin na géirí coilú de chléthe canis na Héireann don géad uair an sa tróna inniuh an nuair dearnachar im réadar ag lethe le canis na Héireann bin hir sa bblion 2003 nar bhí banistóir an léinniuh enda McGinley mar imróir Mickey Hart a bhí mar banistóir artha an láúd agus rénathe nímó a stoppiad a coilú de chléthe canis na Héireann. Alan Cronin iarlaithdeach an sa buinteach go hónta ar fádige agus scúil ónta. Tá scóir fastige mar ceaptadóir. Peter Canavan agus sin scóir óntach ar fádige Canavan.
agus tá san seota go glóirtead in na cóilíige cehal. Ceann an na háchtach das na Corcaigh agus tá taxan díanta gan bheith lá páirce. Tros útach chur a díobige Ergal Chiaráin bliana agus cad é mai cleachta tucaige Peter Canavan agus a cháileacha a ghóin. Tastansa agus an gooch. Pianna Boyle, knock in a nine shots and the entire. Looney, Harsha Taston. Wait to Generic Monamesh at Carnacown, agus Tarshan Gadain. Tropic Ilarna. Connor Iliaran, the Graham Club, AIB. An dara bua ag na Crocaigh mar sin, gáhíle sa 60 chailedar an Cléithe Canis, gáhíle is a 90. Agus mad le Ergal Chiaráin, well, cad é mar bhliain a bhí ag fórna chuige ala bhuada gacha bhí lebóchant idir club agus county, agus bhrála Ergal Chiaráin graimach amad ar chur an Andy Merrigan im léana, má dhéanana si é, be si dá bhóchant den géad úr riamh. Se patá sé teáin, a mí ní hén cóthir lué nuair dimar bhuaigh sé mar imreoir, agus an son bhuaigh sé mar bhainisteoir agus bhuaigh sé le Ciarí chomá. So cad a thugann sé das na Crocaigh go thuairim? Well, ní chluistear ó patá sé go ró vinnic. Is fámam an presiúm why nach daíonn an banisteoch leis ach go daíonn an cóteáil go mór leis. Dail sig sé leabhar is dóilm rint bliantoch in leabhar skillen agus cóteáil agus gachrad mar sin ach cínte is banisteoir fíor rathúil agus fámam an presiún freisin go bhfuil na Crocaigh go smir ina gcuid fola. Yeah, caníonn siad isteach go dtíon teachtar a chomá mar nuair éigeann a méad de dá sé ráist an tríú iirecht bhuaigh sé créibh na héir mar deir mar imreoir. An son hána sé ráis, thug sé cúpla uair go dtí go bhfuair ar carta an tréisiste go láir an son nuair a bhfuair a créibh na héireann agus há sé ráis a ríist ag tasacha nachta seo. Agus máis an job dentige im léana gacha bhí lebóchan buirte go dtí seo. Ach anrád bhí híad is bhís cainte féiríad a cheanógan san cad fé feiteir sé hadríocht éigeige agus an club na chrí ar fadaige stoáil le tucha bliana nuas an bhirta smó ghfuil tunchar a chuidir